Morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. In sociological stratification, we discussed about the various factors responsible for stratification. Like we discussed about the caste stratification that is stratification on the base of caste, stratification on the base of class. We discussed about this in our previous lectures. Today we'll discuss about race and ethnicity. Society is stratified even on the basis of race and ethnicity, right? See, though the concept like race and ethnicity are considered as the biological, but such concepts have a deeper meaning and the social constructions, right? Although these race, these ethnicity, these are the biological concepts, right? But again, it plays a very important role in society. It has a deeper meaning in society. It is one of the factors which is responsible for the stratification in the society, right? Why it has a deeper meaning in the society? Because they lead to creation of various identities and marginalization of the different social groups, right? This race and ethnicity helps us to create the identities of the individual or the groups, and on the basis of this, so sometimes we marginalize the different social groups, right? How can we define the race? Let us start with the race, right? The race actually is understood as an external physical features of various human beings. We all have some external physical features, like, right, skin color, facial features, heights, etc., right? So when on the basis of race is what, when on the basis of certain physical feature we distinguish one group or one person from the another, then that is known as race. It could be the hair color, it could be the structure of the hair, facial features, and skin color, height, etc., right? So this is how we can define the race. These categories are considered as biological as they are inherited. Hence, widely race is regarded as a biological category. See, our genes decides our physical structure, right? And we inherit our genes. So, race is actually a biological concept, right? Because we inherit it. So, it comes under, it is regarded as the biological category. The racial group is described as a group having similar physical traits, right? A few people that see now, everyone inherits the genes. They have certain uh, because of those genes they have certain type of a physical structure, and when we categorize the individuals into the groups, those who those who have the same physical traits, then this is known as the racial group. Uh, when we form a group of a people, who have a similar biological structure or a similar physical traits, then that is known as the race, right? It is a condition where a group sees similar characteristics between themselves and so others as a sees others as a different, right? So in race, a group sees themselves as they see similar characteristics amongst themselves and sees other as a different, right? So in race, what we do is, in race what people do is that they see themselves, when we form a group of a people having the same physical structure, they see themselves as one because of the similar physical characteristics, and sees others as different, right? Such kind of divisions were made basically by the physical anthropologist during 18th century and considered as the scientific classification of human beings, right? Along with the physical feature, most of the times behavior characteristics were also added to the various races. So there are the physical races, physical characteristics on the basis of which physical anthropologists define the races. Along with the physical characteristics, there are various behavior characteristics which they have taken into account. Frederick Farrar in 1866 lectured on the aptitude of
races, where he divided the people into three groups based on the civilization. So in 1866, Frederick Farrar divided the three groups on the basis of civilization. That is, the first is savage, all Africans, indigenous people, people of the color, with exception of the Chinese, they were the savage. Semi-savage Chinese who were once a savage, but now well civilized. And then the civilized is Europeans, Aryans, and Semitic peoples. So Frederick Farrar divided the people into three groups on the basis of civilization, that is savage, semi-savage, and the civilized people. Then Carl Linnaeus, a German taxonomist, classified human being into four categories depending on the skin color. Right, on the basis of the civilization, we have divided the people into groups. Now, on the basis of the skin color, right? Carl Linnaeus was a German taxonomist. He classified the human beings on the basis of the skin color. Like first is American red skin, European white skin, Asians yellow skin, and African black skin people. Right. So on the basis of the skin color, they divided it into four groups. That is the American red skin people, right? European white skin people, Asian yellow skin people, and the African black skin people. Race as a social construction, right? Though it is widely believed that by many that race is a biological category, but sociologists, social scientists, anthropologists, and even biologists argue that race is not biological or inherited character category, but it is a sociological construct. The biological studied over race and its genetics indicate that within a so-called given race, much more variations are found than between the races. So we considered that race is a biological concept, but some of the sociologists, anthropologists, and the even the biologists considered that race is not a biological construct; it's a social construct, right? Because as per the biologist, right, that within a given race there could be the much variation, or they have been seen much variation, right, between the races, right? The creation of the race identities is a process of creation of hierarchies between people, thereby some group enjoy power and privileges. Again comes the hierarchy. Like in caste, there is a hierarchy. In class, there is a hierarchy. On the basis of race, there is a hierarchy. Hierarchy actually in stratification process, there is hierarchy everywhere, right? So the creation of the race identities is actually the creation of the hierarchies between the people, right? Few are kept on the upper side, while upper side, or they are they when we compare the group of the people, few are considered better than others, right? So one group is considered better than the others and put on the upper side or on the top of the hierarchy, or on the upper side of the hierarchy, and few at the lower side of the hierarchies, right? So that there is a hierarchy, there is a process of creation of hierarchies between the people, right? Some group enjoy privileges and the power while others don't. The idea of race has no scientific basis. There is no scientific basis of the idea about the idea of the race, right? So it is actually actually a social construct, right? And it is actually the creation of the hierarchies. The skin color of people varies due to presence of the pigments and melanin in the skin. When they have divided on the basis, German taxonomist, when he divided that races on the basis of the skin color, actually skin color depends on a pigment melanin, right? So it varies due to a pigment melanin, and that is that is actually a that is actually not a biological concept, it's a sociological concept. Then comes the racism, right? As historians and other scholars admit that the fact human originated in Africa and migrated to the different geographical locations in various phases of history. People adopted geographical differences and adopted the favorable traits suitable to these particular environment. During 18th and 19th
century, the colonial power in the different places of the world used the races to establish their supremacy. Right. If you go by the history, as per the historian, that is the human originated in Africa, and then they migrated to the different geographical locations, right, in the phases of history, and again to adopt to those geographical locations, or to the adopt to those geographical differences, they adopted the favorable traits or the characteristics suitable for that particular environment, right? So actually in 18th and 19th century, that those who were, that is when the colonial power comes into existence, right, they use the term racism, they use the racism to establish their supremacy, right, to establish their supremacy. So actually, as per the history or historians, that is the human originated from the Africa, and then from there they migrated to the other places from time to time and to settle down, and they adopted themselves with the environmental conditions of that particular region. And this racism concept was first used by the colonial that mm, powers to show their supremacy. They even took the help of a religion and science to establish their racial supremacy and differences. Right? How could they establish their supremacy? They took the help of religion. They took the help of science to establish their religion, racial supremacy, and differences. The colonial also legitimized slavery as well as lot of other myths to create subordination of the blacks and other colonialized people. Race is a process of creation of othering, that is process by which you separate yourself from other people in terms of superiority and inferiority. So what is racism? Racism is actually, race is a process of creation of othering, right? That is process by which one separates oneself from others on the basis of inferiority and superiority, right? This is also a process which the some people are marginalized, dominated, and controlled because of this concept of superiority and the inferiority, right? Because of this, some people are marginalized, dominated, and controlled. It creates a various type of stereotypes in the society. The idea of race was not scientific, rather it is a process of racialization of the group. So the idea of race is not scientific, it is racialization of the groups. Race was a social construct where cultural meaning is attached or imposed on it. Right, so it's a race is not a scientific construct. It is a sociological construct where cultural meaning is attached or imposed to it. What is the cultural meaning? What is the culture? Any man-made thing is the culture, and whatever suits us, right, we make it as a culture, right? So it's a cultural meaning. The cultural meaning is attached to it and imposed on it. Even the very idea of race has changed over a time, right? Because it's a cultural concept, it's a man-made concept, so it changes over a time as it suits to the people or the society. So race, what is race? Race is when one distinguishes oneself from the others on the basis of physical characteristics, on the basis of the skin color and other thing, that is known as the race. Race is nothing but it's a sociological concept, and it is formed to it is race is actually used to form the hierarchy, right? So that some can enjoy the power and supremacy over others, right? It's a sociological construct. There is no linkage between the biology and the race. Ethnicity. Now, what is ethnicity? Right? We understood what is race when we distinguish the people on the basis of their skin color, on the basis of their physical traits. Ethnicity, the word ethnic has a long history. It is derived from the Greek word ethnos, meaning which is not depicted.
meaning nation which is not depicted as political entity but as a unit of person with common blood or a descent. That is known as the ethnic. That is, ethnic word is derived from the word ethnos, Greek word ethnos. Ethnos means that nation which is not depicted as a political entity but as a unit of a person which with a common blood or a descent. Ethnic were those others who are not us, right? So race is even this. Race is what? Race is when we distinguish ourselves from the others. That is when a group distinguish itself from the other. That is the race, right? Ethnic means those those others who are not us. Those are known as ethnic. Those who are not us are ethnic for us, right? By the 20th century, its meaning changed again with the reassertion of the Greek roots, indicating the end of them versus us idea. Right now, it is used as a particular way to define not only others but also ourselves. I mean, in 1990, using the French version of ethnics, namely ethnie, defines them as a people characterized by the common history, tradition, language, and lifestyle. So in 1990, right, used a French version of ethnics, namely means ethne, right? How we defined it? That is the people characterized by the common history, those who have a common history, those who have a common tradition, language, and lifestyle. They are known as ethnic. Common history, language, lifestyle, and tradition, right? He also adds the feature uprootedness from home to this definition. For him, ethnicity emerges when the people are uprooted from their homeland due to the conquest of colonization or immigration, and diverse groups come into contact with each other in a new setting. If such displaced people are away from the homeland and yet continue to follow their native lifestyle, then they are known as ethnies, right? See, as in the race, we discussed about that as per historian that human originated from the Africa, and from there they migrated to the various places, right? And to they settled to the various geographical location, and they adopted themselves to settle down as per the geographical location to settle down there, right? So ethnicity, that is as per Amen, right? Ethnicity or ethnics means that they have a those who have a common history, tradition, language, and the lifestyle. And he included the uprootedness from the home. That is those people who are uprooted from their home because of the colonialization, because of the immigration, or because of the any of the other reasons. And when they group when the diverse group come in contact with each other in a new setting, and if such displaced people are away from their homeland yet continue to follow their native lifestyle, traditions, right, language, then they are known as ethnies, right? Early conception of ethnicity. A look at the literature reveals three popular conceptions of ethnicity. The first is the biological conception of ethnicity, cultural, and the psychological concept of ethnicity. The biological conception is based on the common genetic descent. In this sense, the ethnicity has been treated as synonyms with the race. Right. So, ethnic is what? That is, there are the three conception. The biological conception. The biological conception means they have a common descent, right? That is it. Then it is similar or synonym with the race because they have a similar descent. They have a similar biological structures, right? So then they have a common descent, genetic descent. The second conception of ethnicity, that is the cultural, is involved a new thinking which differentiated race from the ethnicity. So when on the basis of that is the conception of culture is, that is the ethnicity involved a new thinking, then it differentiate the race from the ethnicity. This view treated as a cultural phenomenon, right? Here,
The mere sharing of physical trait was not seen as sufficient condition for defining the ethnic group, because they have a similar physical structure or the traits, then we cannot consider them as one, or we cannot use race and ethnic as the synonyms. Rather, the symbolic differences among groups become the basis of ethnicity, with right like with values, customs, historical backgrounds, lifestyle, territory, and most importantly, the language and the religion being the prominent symbol of the ethnicity. See, as per the cultural concept, as per the biological concept of the ethnicity, there are the certain physical traits. Now, if there are certain common physical traits, then we consider them the ethnic, right? And then we can use race and the ethnicity as synonyms as per the cultural concept, that only similar physical traits are not enough to use ethnicity and race as synonyms, or we cannot consider the race as synonym and ethnicity as synonym on the basis of the physical structures or the physical traits only, right? Rather, there are certain symbolic differences among the group, right? Like that is symbolic differences like language, religion, historical background, customs, values, lifestyle, territory, right? All these are the prominent symbols of the ethnicity. So on the basis of the lifestyle, language, tradition, right, values, customs, right, and then on the basis of religion, when we distinguish the group, then they are known as ethnic groups or ethnicity. The third conception of ethnicity is the psychological conception of the ethnicity. It defines in terms of the consciousness of common identity. Both common descent and cultural distinctiveness, individually and together, were no longer considered enough to constitute the ethnicity. Instead, awareness among the member of the group regarding their similarities to each other and differences from other group was what gave them the ethnic identity. Right? So, what is the ethnic identity? Right? See, there are the biological and the cultural differences, both together as well as on the that is. That is the this cultural identity and biological identities are not enough to discuss or define the ethnicity, right? Rather than the third, that is the psychological concept plays a very important role in ethnicity, because psychology is what, that is the awareness among the member of the group regarding their similarities with each other and differences from the other group, right? And that is what gave them the ethnical identity or ethnic identity, right? So only when we consider that these peoples are similar to us and this group is not us, right, they are different from us, this psychological feelings or this psychological awareness, right, plays a very important role in defining the ethnicity. Sharing the physical, attitudinal, and behavior and cultural feature was not considered sufficient to foster the ethnic feeling. That feeling should come from the inside. That should be the psychological feeling of the is important when we feel that member of our groups are, that is us and others. The group must also perceive themselves as distinct from the others. That is, member must themselves decide as we group. There should be a feeling of we group. Then only we can say that there is and they are the ethnic groups or the ethnics. Paul Brass discusses the three ways of defining the ethnic group in terms of objective attributes, the reference to subjective feelings and relation to behavior. So, three ways, that is the objective attribute, that is the physical or the racial structure, that is the reference of subjective feeling, what we feel like, and relation to the behavior. Right? The first definition, that is the objective attribute, defines that there are some distinguished objective cultural features that separate one group from the other group, like language, territory, religion, dresses, etc. These are called the ethnic
marker when we differentiate on the basis of objective attributes. The second object is reference to subjective feeling, that is presence of subjective feeling implies the existence of the ethnic self-consciousness, that is the feeling of we, right? That is ethnic, that is the existence of the ethnic self-consciousness. At the basis of ethnic affinity lies really or assumed common identity. The important tiling to keep in mind is that fact of the common descent is important and belief in it. Right? So it's a subjective construct. It is how we see ourselves. Then the third dimension is behavior. One points to the existence of concrete, specific ways in which the ethnic groups do or do not behave in relation to or interaction with other groups. Right? In this sense, the normative behavior of ethnic group may include practices related to the kinship, marriage, friendship, rituals, etc. And thus, ethnic group are collectively which is perceived by others in the society. So, see, Paul Brust have discussed the three ways of defining ethnic groups. First is the objective attribute, objective attributes like language, territory, right, customs, dresses, etc. Then comes our reference of subjective feeling, whether we feel that we are similar, we belong to a similar group or not, we have a same descent or not, right? Or whether there is a feeling of we, when there is a feeling of we among the groups, then we can consider that they are the ethnic group, right? When they consider them as we rather than others, right? And then the relationship to the behavior, then the relation to the behavior, how they behave with each other, that is the this includes all the marriages, family, kinship practices, customs, etc. Then these are known as the behavioral aspects, right? As being different in terms of the language, religion, race, ancestral home culture, whose members perceive themselves as different from the others and whose participate in shared activities built around their actual or mythical common group or the culture, right? So their ethnic stratification is there. Stratification is a system where people are unequally ranked. As we said that there is a hierarchy. Hierarchy means one is kept at the uh, top and other is at the bottom, that there is a level. We have this there in stratification process, there is the level, right? One is at the higher, one is kept at the higher rank, while others are at the lower ranks, right? So stratification is the system where people are unequally ranked and rewarded on the basis of wealth, power, and prestige, right? Wealth, power, and prestige. Max Weber stratified the society on the basis of wealth, on the basis of prestige, on the basis of power. And part of every society may take various forms like class, gender, race, mid, of course, and the ethnicity. Ethnicity is another form of stratification or other factor of stratification. Ethnicity and gender been getting some attention in this stratification analysis, but ethnic stratification was replacing the class as the foremost form of social division. Since now property relation tends to be determine the ethnic ranking instead of being it other way round, right? So it is actually it is replacing the class type of a thing. Ethnic stratification shares a lot of things with other form of stratifications, like ranking is there on the basis of an ethnicity. We rank. There is an unequal ranking. There is an unequal ranking means there is an inequality. Discrimination is there and exploitation is there, right? So even this ethnic stratification shares a lot of things with other form of this stratification, like ranking is there, inequality is there, discrimination, and the exploitation. Ethnic nationalism. What is ethnic nationalism? When the minority group try to play the ethnic card in order to acquire a better deal for themselves in the plural society, that is known as ethnic uh, nationalism. So, what is ethnic nationalism? See, when a minority group
See, there are the groups. When there is a minority group, and when they want to play a ethnic card in order to acquire a better deal for themselves in the plural society, right? Some ethnic group go a step further and demand a say in the political system or control over the piece of territory, or even demand a national status that is country of their own, that is known as the ethnic nationalism, that is on the basis of the ethnicity when they demand the geographical location, territory, or the political power, right? That is known as the ethnic nationalism. If they succeed in achieving any of these objectives, they become a nationality or a nation, right? Nationalism and ethnicity. Nationality and ethnicity are related yet different. Ethnicity may become nationalism, and nationalism is always based on the real or assumed ethnic ties, right? Yet at the heart of nationalism lies the three themes, that is autonomy, unity, and identity. See, ethnicity may become a nationalism, right? When you demand for this, and nationalism is always based on the real or assumed ethnic ties, right? When we are when we feel like that we are ethnic, right? Then it is always that the nationalism is always based on the uh, real or assumed ethnic ties, right? The heart of nationalism, actually there are the three themes of the nationalism, that is the autonomy, unity, and the identity. Autonomy implies that an effort by the people to determine their own destiny and free themselves from the from the external constraints, that is the autonomy means. Unity means ending internal division and uniting, that is unity. And next is identity, involves an effort by group to find and express their ethnic culture, heritage, and identity, right? So the efforts that they find to express their ethnic culture, heritage, and the identity. Nationalism is a form of ethnicity in which particular ethnic identity is crystallized and institutionalized by acquiring a political agenda. So see, in nationalism there is a political agenda, right? So nationalism is a form of is a form of ethnicity in which the ethnic identity, right, that is this identity is crystallized or institutionalized by acquiring a political agenda. So ethnic nationalism is what, right? When this political agenda, when the ethnic identity is crystallized and institutionalized by acquiring a political agenda, then that is known as the ethnic nationalism. Nations are created when the ethnic group in a multi ethnic states are transformed into the self conscious political entities. It is a goal of sovereignty and self determination that set the nationalism apart from the ethnicity, right? So now the development of nationality, right? Okay. First, there is a transformation of ethnic category into community, which involve changes like creation of self-consciousness, linguistic unity, formation of caste association, etc. So, see, there is a transformation of an ethnic category into community. Now, the ethnic category is transformed into community, right? That is which involves the changes in the creation of self-conscious. Now they are self-conscious. There is a linguistic unity and formation of the caste association. The second stage involves the articulation and acquisition of social, economical, and political rights for the member of the group or for the group as a whole. First it has been converted into community, then now they started asking for the social, economical, and political rights. Next is when the group succeed by its effort in achieving and maintaining the group's right through political actions and political mobilization, it goes beyond the ethnicity and establishes itself as a nationality, right? So when they are able to achieve their goals, that is through their goals through political actions or political mobilization, then this goes beyond the ethnicity and establishes itself as a nationality, right? So nationality. Why does the ethnicity become nationality, right?
So it could be answered by the relative deprivation approach. The feeling of frustration caused by the differences between what people feel they legitimately deserve and what they actually get. It is that the ethnicity become nationality, right? When there is a feeling of frustration, right, that was, and this frustration is caused by the differences between what the people feel they legitimately deserve and what they actually get. This is then the ethnicity become nationality. Similarly, when subjugated group fail to achieve success according to the norms established by the dominant group, the nature of their response tend to be the ethnic antagonism, right? It's because the rules or the norms are established by the dominant group, and when the marginalized group or the minority group fail to achieve success according to the norms established by the dominant group, then the nature of their response, then the nature of these minority groups or the ethnic group tend to be ethnic antagonism, right? And which may take a form of what? Struggle of the indigenous people's rights, struggle for their rights, their land, their culture, right? Struggle for their land, for their culture, etc. Efforts by the minority group to procure equal economic, political, and cultural and social rights. Competition by ethnic group for obtaining scarce resources and movement for a separate nation. Then it results in these things. Ethno-nationalism, the case of India, the Indian case, Sharma has described in 1991 has described how ethnic antagonism has posed four serious challenges to Thai Indian state. Number one, casteism, a curious mix of ethnic identity and modern interest in which the ethnic group uses the caste ideology to further its economic and political interest. That is the political asking for the votes on the particular caste group. So this is one of the case, that is the casteism, that is ethno-nationalism, that is it is a the curious mix of ethnic identity and modern interest in which the ethnic group uses the caste ideology. Then the communalism, the unholy alliance between the religion and the politics, in which religion may be used for a political or economical gains. Then the nativism, the sons of soil concept, in which the regional identities become the source of ethnic rifts. Ethno-nationalism, that is the transformation of ethnic group to nationality, which may start demanding the autonomous governance in a particular territory, or even the separation or recognition as a sovereign state, right? So these are the cases of India, right? I hope now you understand what is race and what is social mobility, sorry, what is race and what is ethnicity. Now the concepts and forms of social mobility. See, we discussed about the race, we discussed about the ethnicity, right? So race is actually both race and ethnic groups are sociological concept, but race and ethnics, when we race is what, when we distinguish the people on on the basis of their physical characteristics, on the basis of their skin colors and other things, then that is or origin or the on the basis of the culture or their origin, and that is known as the race. And ethnic groups, as there are the various ways in which we can describe the ethnic. If we say it is on the basis of the biology, then we can use race and ethnic group as synonyms, but on the basis we can distinguish it on the basis of the culture, ethnic group on the basis of the culture, as well as on the basis of the psychological factors. On the basis of the culture is like they are on the basis of their values, norms, customs, kinship system, marriages, right? Language,
territory, common descent, then that is the not the common descent, then that is known as the culture, right? On the basis of this psychology, on the basis of the psychology is when when they have a feeling of we, that is we versus other, then that is known as the psychological ethnicity, right? So we discussed about the ethnicity and the races. Then we that is we stratified this society. Our society has been stratified on the basis of the races, on the basis of the ethnic group, right? Again, the stratification is what? Stratification is the ranking of one group with another over the other group. Few have been ranked on the higher side, while others have ranked below the some groups, right? Then that is known as hierarchies, right? There is an unequal divisions in the hierarchies, inequality is there, and many other factors are there. But again, the society has been divided on the basis of the ethnicity and the race. Now, concepts and forms of social mobility. Social mobility means that is any transition from any social position to another position. Mobility means what? When we move from one place to another place, that is known as the mobility, right? It means that is transition from one social position to another social position, that is known as the social mobility. Changes in the social position involves generally significant change in the life chances and the lifestyles, right? That is when we transit from the one social position, when we transit from one social position to the other social position, then there is the significant changes. There are the chances that when we move from one position to another position, then there is a significant change in the life chances and the lifestyles, right? The concept of social mobility is classically defined by Sorokin, P.A. Sorokin. According to Sorokin, the shift of position may be undertaken by the individual or social object or value. That is to say that anything that has been created or modified by the human activity can experience a social mobility, right? So, as per the Sorokin, the concept of uh, social mobility is classically defined by Sorokin. As per the Sorokin, the shift in the position, right? It may be undertaken by an individual or the social objects or the values, anything that has been created or modified by the human activity and can experience social mobility. Whatever we have created, right, humans have created, that can experience social mobility. Implicit in invoking the concept of social mobility is recognition of gradation in this society. The gradation is normally done in the form of power, prestige, and privileges, right? So that is the social mobility. See, there is a this society has been graded, and these grade system is normally done in the terms of power, in the terms of prestige, in the terms of privileges, right? There are the types and forms of mobilities. There are various types and the forms of mobilities. Like horizontal social mobility means movement by the individuals or the groups from one position to another in the society, which does not involve shift into the higher or lower stratum, that is known as the horizontal mobility. Horizontal mobility means that is transition of an individual or social object from one social group to the another um, social group situated at the same level, that is known as the horizontal mobility. What is the horizontal mobility? That is when one group moves from one position to another position in the society, which does not involve the shift in the higher or the lower stratum. There is no change in the stratum, but one group move from the another group, that is known as the horizontal mobility, right? That is transition of an individual or the social object from one social group to the another social group on the same level at this who is at the same strata. Horizontal mobility does not involve a major movement up or down, right? In the hierarchical ladder, the horizontal dimension of social mobility cannot throw
much light on the nature of stratification present in any society. So there is not movement of up or down in the hierarchical ladder. The horizontal dimension of social mobility cannot, hierarchical dimension, this horizontal dimension cannot throw much light on the nature of this stratification. Obviously, when you are moving from one position to the another, or one group to the another group, or who is at the same stratum, it cannot throw much of the light on the social stratification present in any society. Anthony Giddens considered that there is a great deal of mobility along the lateral direction in modern society. He prefers to define horizontal mobility as the lateral mobility. So, Anthony Giddens named the horizontal mobility as a lateral mobility. Then there is horizontal mobility, then there is a vertical mobility. Mobility simply puts an upward or downward change in the rank of an individual or the group. When the rank changes, right, when there is a change in the hierarchy. The vertical mobility involves a movement which ensures enhancing or lowering the ranks. Right, that is the vertical mobility. Sorokin defines vertical mobility as a relation to involve the transition of an individual from one social stratum to another social stratum. In vertical mobility, that an individual or group move from one stratum to the other stratum, either at the higher stratum or from higher to the lower stratum. According to the direction of the transition, there are two types of vertical social mobility: ascending vertical social mobility and the descending social mobility, or social climbing or social sinking. What is the ascending social mobility? When the people from the lower rank move to the higher ranks, that is the ascending vertical mobility. And the descending vertical mobility is when the people from the higher rank moves to the lower ranks, that is known as the lower ranking. Anthony Giddens refers to the vertical mobility as movement up or down the socio-economic scales. Right? So Anthony Giddens refers to vertical mobility as movement up or down the socio-economic state. Right? Obviously, according to him, who gains in the property, income, or the status are said to be upwardly mobile, and those who move in the opposite directions are the downwardly mobile. So Anthony Giddens described it in terms of the wealth, those or the power or the position, those who gains in the property, income, or status are said to be the upward mobile, while those who move in the opposite direction are the downwardly mobile. Giddens comments that in modern society, vertical and horizontal mobility, that is, horizontal means lateral mobility as per Giddens, are often combined. Right? Often one form of mobility leads to the other. For instance, an individual working in a company in one city might be promoted to the higher position in a branch of a firm located in another town or even in a different country. Then that is known as lateral or the horizontal mobility. Right? Forms of mobility. Right. What are the forms of mobility? First is that is an infiltration of an individual of lower stratum into existing higher one. Right. When the people from the lower stratum moves to the higher stratum, that a creation of a new group by such individual, and the insertion of such group into the higher stratum instead of or side by side with existing group of this stratum. Corresponding to the descending or downward mobility has also the two principal forms. Or when there is a movement in the stratum, or when a new group has been inserted in the stratum. Right? Dropping of individual from higher social position to an existing lower one without degrading or disintegrating the higher group to which they belonged. Right? Or degradation of a social group as a whole in an abasement of its rank among other groups. That is, when that is form of social mobility when of a lower stratum, that when the people from the lower stratum moves to the higher stratum, and creation of a new individual or group, or insertion of a group into the higher stratum without disturbing the present stratum,
or in another form is dropping of an individual from a higher position to the lower position without degradation or disintegration of the higher group as a whole, right? Or fourth is degradation of the social group as a whole, right? A more recent treatment forms of mobility is advanced by Turner, right? Contrasting the predominant mode of mobility of England and United States of America, Turner has suggested two ideal typical normative pattern of upward mobility. That is the contest mobility is a system in which the elite status is the prize in open contest and is taken by the aspirants on efforts, right? So first is the contest mobility. Contest mobility is what? It is a system, as per the Turner, it is a system in which the elite status is the prize. It is a prize in an open contest. It is an open contest. Anyone can contest and can take that prize, and taken by the aspirations on efforts, put on the efforts and take that status. The term elite is used by the Turner in the simplified sense to mean the high class category. While the contest is governed by the some rules of a fair play, the contestants have a wide choices in these strategies they may employ. Since the prize of successful upward mobility is not in the hands of the established elite to give out, the latter cannot be determined who shall attain it and who shall not. So first is the contest mobility, that it is an open type of a contest. Anyone can participate in that. The aspiration can put on the efforts and the reward is the elite status. And the term elite means the, as per the Turner, the elite means the higher status, right? A reward means that is or the prize means the successful upward mobility, and it is not in the hands of the established elites, and no one, that is the no one can determine who shall attain it and who shall not. That it depends on the efforts of an aspirant. Then the first is, this is the contest mobility. Then second is the sponsored mobility. Sponsored mobility is one where the established elite or their agents recruit individual into their fold, right? When where there are the certain established elite or their agent recruit the individual into their strata in their folds. In this case, the elite status is given on the basis of some criterias of supposed merit and cannot be taken by any amount or efforts of this strategy, right? By you cannot achieve this mobility, sponsored mobility, with any of the efforts, because there are certain criterias, well defined criterias and merits, and these criterias or merits cannot be taken by any amount of the efforts. Upward mobility is like entry into the private club, where each candidate must be sponsored by one or more the members. Ultimately, the members grant or deny the upward mobility on the basis of whether they judge the candidate to have these qualities they see in their fellow members. That is the sponsored mobility, and the first is the contest mobility, right? So today we discussed about the various uh, factors for the stratification, responsible for the stratification in this society, right? In our last classes we discussed about the caste stratification, class stratification. Now today we discussed about the race, ethnicity and the mobility, right? Race and ethnicity factor for the stratification, and then the mobility in the stratified society, right? That is caste stratification. Caste stratification again, the stratification in society is in a hierarchical way. That is the groups are ranked, that the groups are ranked against each other, right? Few in the caste, that is in caste stratification, this is a hierarchical stratification in this society, right? That few castes are ranked higher than the other castes,
right? We discussed about the caste system in details, and we discussed that there is a Varna system, and Varna system provided a framework for the caste system. Although there is a difference between the Varna system and the caste system, few castes are ranked higher than the other castes, right? Then on the basis of the classes, what classes, that is, we have stratified the society on the basis of class, that is the poor class, wealthy class, and the middle class, that is on the basis of the wealth, power, and prestige one possesses or the group possesses, then that is known as the class system. And caste is the class is an ascribed type of this status, that is you cannot change this your caste, right? While class system or the class is an achieved type of the status. Achieved means what? One can achieve it and can move from one class to another class, while in the caste system one cannot move from one stratum to the other stratum, while in the class system one can move from one stratum to the another stratum. It is an achieved type of the status, right? Then today we discussed about the race and ethnicity, right? In race, what is the race, right? If we define the race, right, the concept race is considered as biological, but many of the biologists, sociologists, anthropologists said that race is not a biological concept. Actually, it's a sociological concept, right? Race is understood by the some external physical features of various human beings, that is on the basis of which we can categorize them, that is like the skin color, facial features, heights, etc., right? But the racial groups, they are like but again various anthropologists, various sociologists have divided the races, on the basis of the uh, physical structure. The physical anthropologist in the 18th century, right, classified the human beings into various categories, right? Like in 1866, Frederick Farrar divided the people into three groups on the basis of civilization, that is the savage, semi-savage, and the civilized group, right? Again, the German taxonomist Carl Linnaeus or classified the human beings into the four categories on the basis of the skin color, that is the American, European, Asian, and African. While it is that is the skin color is because of the uh, pigment known as melanin, right? Then again, racism, right? That as per the historians, that and other scholars, that the human originated from the Africa and migrated from the different geographical locations in the various phases of history, and to adapt themselves as per the requirement of those geographical locations, they adapted themselves, and that is how the things have changed. There is a change in their physical structure, there is a change in their skin colors and other thing, while it is not related to the biology, right? Then we today discussed about the ethnic group, right? What is ethnic group? That is ethnicity is derived from the Greek word ethnos. Ethnos means that is a person, uh, that is person with a common blood or a descent, right? That is, in other words, others who are not us are ethnic group, right? Then the Oman of in 1919 uses the French version of ethnics, right? Name the ethnic and define the ethnicity as a people characterized by the common history, tradition, language, and the lifestyle. When the people have a common history, common tradition, common language, common lifestyle, and he used the uprootedness from the home in his definition. Why? As we discussed in the race, that
human being originated in the Africa, and from there they migrated to the various places, right? So when they migrated to the different places, but again, if they follow their tradition, language, and lifestyle, then that is known as ethnicity, right? Earlier, there are the three popular conception of ethnicity. The biological conception of ethnicity. As per the biological conception, we can consider race and ethnic group as synonyms. Then the cultural conception of ethnicity, and the psychological conception of ethnicity, right? That is the cultural conception of ethnicity involves the new thinking, right, which differentiate a race from the ethnicity, right? That cultural is that mere sharing of physical trait cannot be seen as the sufficient condition for defining the ethnic group, right? While the other values like culture, language, background, lifestyle, tradition, customs, religion, all plays a very important role. And the as per the psychological conception, that there is a feeling of we, that is on the basis of which we can distinguish ourselves from the others, that is the psychological conception of the ethnicity. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. మనము ఈరోజు సోషియాలజీ ఇంట్రడక్షన్లో ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్నాము. అదేంటి అంటే స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్, అంటే నిర్మాణము మరియు దాని పనితీరు. నిర్మాణము అంటే మనకు అర్థమైన భవన నిర్మాణం కావచ్చు, సమాజ నిర్మాణం కావచ్చు, అది ఎటువంటి అయిన నిర్మాణమైన కావచ్చు. నిర్మాణము మరియు దాని యొక్క పనితీరు గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము. స్ట్రక్చర్ అంటే బేసిక్ అర్థం ఏంటంటే స్టెబిలిటీ అని అర్థం. స్టెబిలిటీ అంటే కొంతకాలం పాటు అది ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నడిచేదాన్ని మనం స్ట్రక్చర్ అని చెప్తాం. స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ అంటే అది మనకు కార్యశీలత. అంటే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు స్టేబుల్ రిలేషన్స్ కనుక మనం ఉంటే దాన్ని స్ట్రక్చరల్ రిలేషన్స్ అంటారు. ఇప్పుడు పేరెంట్ అండ్ సన్ ఉందనుకోండి, అమ్మ కొడుకున్నాడు అనుకోండి, ఆ తర్వాత తండ్రి కొడుకు తండ్రి కూతురు అనుకోండి. ఈ ఫ్యామిలీ అనేది ఒక స్ట్రక్చర్. అంటే ఎందుకంటే ఒక స్టేబుల్ రిలేషన్స్ ఉంటాయి. మీరు అమెరికా తీసుకున్నా, లేకపోతే ఇండియా తీసుకున్నా, ఎవరు తీసుకున్నా ఏంటంటే ఫ్యామిలీ అనేది ఒక స్ట్రక్చరు. దానికి ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఫంక్షన్ ఏంటంటే అది ప్రొక్రియేషన్, సెక్షువల్ నీడ్స్ని అది చేయడం అనేది దాని యొక్క ఫంక్షన్. అంటే ఇక్కడ బేసిక్గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే స్ట్రక్చర్ అంటే ఒక సుదీర్ఘకాలమైనటువంటి దాని జీవితాన్ని కలిగి ఉండి స్టేబుల్ రిలేషన్స్, అంటే ఒక స్థిరత్వం కలిగినటువంటి మానవ సంబంధాలు కలిగి ఉంటే దాన్ని స్ట్రక్చర్ అంటారు. ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే కార్యశీలత అంటే దాంట్లో రకరకాలైనటువంటి పనులు ఏ రకంగా జరుగుతాయి, అది ఏ రకంగా ప్రభావితం చేస్తాయి అనేది మనకు స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం అనే సిద్ధాంతం చెబుతుంది. చాలా సిద్ధాంతాలని సోషియాలజీలో మార్క్సిజం ఉంది, ఫెమినిజం ఉంది, దళితిజం ఉంది, బహుజనవాదం ఉంది, ఆ తర్వాత ఫంక్షనలిజం ఉంది. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి సిద్ధాంతాలు అనేటివి మనకు సోషియాలజీలో దొరుకుతాయి. దాంట్లో స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం అనేది మరి ముఖ్యంగా ఏంటంటే అది యూకే, యూరప్, అమెరికా లాంటి దేశాల నుంచి పుట్టుకొచ్చి మనకు ఈ యొక్క స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం అనే ఒక సిద్ధాంతాన్ని తీసుకొని రావడం అనేది జరిగింది. అసలు ఏంటి స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? భవన నిర్మాణమా, లేకపోతే సమాజ నిర్మాణమా? ఇవన్నీ దీన్నింటినీ కూడా మనము స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ అంటారు. అంటే మొత్తం స్టేబుల్ రిలేషన్స్ ఉన్నదాన్ని మొత్తం మార్చు. ఎకానమీ భారతదేశం అనేది స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ అవుతున్నాయి అంటే దాని పునాదులు భౌతికంగా స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ అంటే పునాదులు స్టేబుల్గా ఉన్నటువంటి దాన్ని మార్చమంటారు. ఇండియా ఇస్ అండర్ గోయింగ్ ది స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ అని చెప్తా ఉంటారు. అంటే దాని పునాదులు మొత్తం మారడాన్ని మనం స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ అని చెప్తాం. ఫంక్షన్స్ అంటే అది కార్యశీలత అని అర్థం. మన సోషియాలజీలో ఏంటి అంటే స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం అనేది ఒక సిద్ధాంతంగా వెలుగులోకి వచ్చింది అంటే అది ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ల ద్వారా అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఫీల్డ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏం తెలుసుకున్నారు అంటే ఈ సమాజం స్టేబుల్గా ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి, అసలు ఈ యొక్క సమాజం ఒక ఆర్డర్లో ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి అనేది వాళ్ళు తెలుసుకునే ప్రక్రియలో ఏం చేశారు అంటే ఆఫ్రికాలో కొన్ని స్టడీస్ చేపట్టారు. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక సమాజం అనేది ఇన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు, ఇంత వివిధ దేశాలు ఉన్నాయి, దేని మీద నిర్మాణం పడి ఉంది అనేది వాళ్ళు పరిశీలించారు. సోషియాలజిస్టులు, ఆంథ్రోపాలజిస్టులు వాళ్ళు తెలుసుకున్న విషయం ఏంటి అంటే స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అంటే అది బ్లడ్ రిలేషన్స్ అనేది ప్రాథమికంగా వాళ్ళు కనుక్కున్నారు. బ్లడ్ రిలేటివ్స్ అంటే మీరు ఆఫ్రికాలో తీసుకున్నా, ఇండియాలో తీసుకున్నా, లేకుంటే ఇంక ప్రపంచంలో ఏ ప్రాంతాన్ని తీసుకున్నా మనకు ప్రాథమికమైనటువంటి సంబంధాలు ఎట్లా ఉంటాయండి? మనకు మన మన అన్నదమ్ములు, అమ్మ, నాన్న, చిన్నమ్మలు, పెద్దమ్మలు, బాబాయిలు, భార్యలు, వాళ్ళ పిల్లలు, మన పిల్లలు, ఇట్లా అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ఈ యొక్క రక్త సంబంధం అనేది చాలా చాలా ప్రధానంగా సమాజాన్ని కట్టిపెడుతుంది, ఒక స్ట్రక్చరల్గా నడిపిస్తుంది అనేది వాళ్ళు మనకు చెప్తున్నటువంటి ఆంథ్రోపాలజీ చెప్తున్నటువంటి విషయం. ఈ ఆంథ్రోపాలజిస్టులే అంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిస్ట్ థియరీకి వాళ్ళు పునాది వేశారని చెప్పచ్చు. ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైనా కానీ ఇప్పుడు మనిషి అనేవాడు తాత్విక చింతన కలిగిన వ్యక్తి అండి. ఈ రోజు కాకపోయినా కానీ ఏ రోజైనా కానీ అతను తాత్వికంగా ఆలోచిస్తాడు. ఈ తాత్విక ఆలోచన అనేది ఈ రోజు కాదు. అరిస్టాటిల్, ప్లాటో అప్పటి నుంచే ఈ యొక్క తాత్విక చింతన ఉంది. సమాజాన్ని ఏది నడిపిస్తుంది, ఎందుకు నడిపిస్తుంది, ఎందుకు కలిసి ఉన్నాము, మన యొక్క సామాజిక ఆర్డర్ ఏంటి, సోషల్ ఆర్డర్ ఏంటి అనేది మొదటి నుంచి వస్తున్నటువంటి ఇది ఒక చర్చని. దానికి అనుబంధంగా సోషియాలజీలో ఏమైంది అంటే ఎప్పుడైతే మనకు ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషను, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషను, ఆ తర్వాత ఎన్లైటన్మెంట్ అంటే వైజ్ఞానిక యుగం మొదలైందో అప్పటి నుంచి ఏమైంది అంటే సమాజం గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి సిటీలకి ముప్పడిగా తరలి రావడం. ఈ తరలిచ్చే క్రమంలో సమాజం అనేది పెనుమార్పులకు గురి కావడం. అంటే అప్పటి వరకు లేనటువంటి కొత్త కొత్త విషయాలు సిటీలో జరగడం,
ఇప్పుడు మీరు పల్లెటూరు నుంచి వచ్చినప్పుడు చూడండి, వాళ్ళు ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యారు అనుకోండి, వాళ్ళు అకల్చర్ కావడానికి చాలా చాలా టైం పడుతుంది. అంటే ఈ సిటీ వాతావరణాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, దీనికి అలవాటు పడడానికి చాలా చాలా టైం వెచ్చించవలసి ఉంటుందండి. దాన్ని అకల్చరేషన్ అంటారు. ఇది మనకు 18వ శతాబ్దంలో ఏమైందంటే 1775, 76 ఆ టైంలో 18వ శతాబ్దంలో ఏమైందంటే 18వ శతాబ్దంలో ఏమైందంటే ఇది ఎక్కువగా జరిగింది. అప్పటి వరకు ఫ్యూడలిజం తోటి మగ్గుతున్నటువంటి ఫ్రెంచ్లో కానీ జర్మన్లో కానివ్వండి, ఏమైందంటే ఈ యొక్క వలస గ్రామీణ ప్రాంతం, ఈ యొక్క చైన్స్ అనేవి తెగిపోయాయి. ఫ్యూడలిజం అనే చైన్స్ వచ్చేసేసి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ రావడము, అర్బనైజేషన్ రావడము. అర్బనైజేషన్ అంటే పట్టణీకరణ రావడము, పారిశ్రామికీకరణ రావడం. ఇప్పుడు మన ముఖ్యమంత్రి పోయి కొన్ని లక్షల కోట్లు తీసుకొచ్చామని చెప్తా ఉంటాడు. అంటే ఇదేంటి అంటే మనకు సిటీని పెంచడం. ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారు అనుకోండి, ఆయన స్మార్ట్ సిటీస్ అని పెట్టాడు ప్రోగ్రామ్. భారతదేశం కూడా 2030, 2040లోకి, 2050లోకి మొత్తం సిటీ చేయాలని, మొత్తం భారతదేశాన్ని కూడా గ్రామీణ భారతదేశంలో జీవించే వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గించాలని మనకు గత నెహ్రూ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఇప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళు ఎక్కువగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఈ స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇదంతా మనం మాట్లాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. సిటీలోకి రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఇట్లాంటి నేపథ్యంలో మనకు సోషియాలజీలో ఏం థియరీ వచ్చిందంటే, ఆగస్ట్ కాంటే అనే అతను ఏం చెప్పాడు, ఒక సైన్స్ని అయితే ఎట్లయితే మనం చదువుతామో మనం సమాజాన్ని కూడా చదవచ్చు. దాన్ని పాజిటివిజం అంటారు. పాజిటివిజం అంటే ఏంటంటే, ఒక వస్తువుని ఒక బంగారాన్ని కానీ ఒక వస్తువుని కానీ మనం చదివే పద్ధతిని ఏమంటారు అంటే, మనం సైన్స్కి ఎట్లయితే మనకు ఫిజికల్ లాస్ అప్లై అవుతాయో సమాజానికి కూడా అట్లాంటి మనకు సూత్రాలే వర్తిస్తాయని నమ్మడాన్ని మనం పాజిటివిజం అంటారు. మొదట్లో ఉన్నటువంటి మనకు సెయింట్ సైమన్ కానివ్వండి, ఆగస్ట్ కాంటే కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేశారంటే ఈ పాజిటివిస్ట్ ఫిలాసఫీని నమ్మారు. అంటే సమాజం అనేది మన సమాజానికి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి సూత్రాలు కనుక్కోవచ్చని మనకు అంటే ది ఫాదర్స్ ఆఫ్ సోషియాలజీ వాళ్ళు చెప్పారు. నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రాథమిక సూత్రాలు అంటే, ఇప్పుడు మనం సైన్సే తీసుకున్నాం అనుకోండి, సైన్స్లో ఏంటంటే కొన్ని నిర్దిష్టమైనటువంటి అవి ఉంటాయి. E=mc², ఒక నిర్దిష్టమైన సూత్రం. అది ఎక్కడ పోయినా కానీ E=mc² అంటే ఎనర్జీ మాస్ వర్సెస్ ఎలాసిటీ అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉంది. అదే రకంగా యాక్షన్ టు రియాక్షన్ అంటే న్యూటన్ మూడు సిద్ధాంతాలు అనేవి అయితే ఉన్నాయో అవి కూడా ఏ రకంగా ఉంటాయి అనేది కూడా మనకు తెలుసు. అట్లాంటి సిద్ధాంతాన్ని మన సమాజానికి కూడా చెప్పొచ్చు, సమాజాన్ని కూడా ఇట్లా చదవచ్చు అనేది. యాక్షన్కు రియాక్షన్ ఉంటుంది, రియాక్షన్కి ఇట్లా యాక్షన్ ఉంటుంది అనేది మనము చాలా చదువుకొని ఉండి ఉంటాం. ఇట్లాంటి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి సూత్రాలని సోషియాలజీలో సమాజానికి కూడా అప్లై చేయొచ్చు అనేది మొట్టమొదటిసారిగా ఎర్లీ సోషియాలజిస్ట్ అయినటువంటి ఆగస్ట్ కాంటే, ఆ తర్వాత సెయింట్ సైమన్ వాళ్ళు భావించి దాన్ని పాజిటివిజం వైపు సమాజాన్ని నడిపించుకొచ్చారు. పాజిటివిజం అంటే స్టడీయింగ్ సొసైటీ స్టడీయింగ్ లైక్ ఫిజిక్స్, స్టడీయింగ్ లైక్ సొసైటీ అంటే ఒక ప్రకృతిని మనం ఏ రకంగా అయితే చదువుతామో సమాజాన్ని కూడా అట్లానే చదవచ్చు అనేది మనకు ఈ యొక్క పాజిటివిజం చెప్తా ఉంది. అయితే దాని నుంచి మనకు ఎమిల్ డర్కీమ్ గారు చేసినటువంటి ఒక గొప్ప షిఫ్ట్ ఏంటి అంటే, సోషియాలజీ అనేది పాజిటివిజం నుంచి ఫంక్షనలిజంకి వచ్చింది. అంటే మనం ఏదైతే స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ చెప్తున్నామో మొట్టమొదటిసారిగా సోషల్ ఫంక్షన్ అనే పదాన్ని మనకు ఎమిల్ డర్కీమ్ గారు వాడారు. ఆయన డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అనే ఒక పుస్తకంలో ఆయన ఏం రాశాడు అంటే, మనకు ఈ యొక్క లేబర్ అనే వాళ్ళు ఎక్కువగా డివిజన్ కావడము, స్పెషలైజేషన్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది. దీంట్లోనే ఇది సోషల్ ఫంక్షన్ అనేది మనకు ఎమిల్ డర్కీమ్ ట్రీట్ సోషల్ థింగ్స్ యాజ్ ఫ్యాక్ట్స్ అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి భాష ఉందనుకోండి, తెలుగు భాష ఉంది, ఉర్దూ భాష ఉంది, అట్లా ఆంగ్లం ఉంది, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి భాషలు ఉన్నాయి. ఈ భాషల్ని మనం ఒక వస్తువులాగా భావించాలి అనేది మనకు ఎమిల్ డర్కీమ్ చెప్తాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, మనం ఒకదాన్ని ఒక వస్తువుని ఎట్లయితే చదువుతామో సమాజంలో ఒక భాషను కానివ్వండి, ఇప్పుడు తెలుగు భాష ఆవిర్భావము, దాని పుట్టుక, దాని ఎవల్యూషను, అతను 20వ శతాబ్దంలో అది ఎట్లా ఉంది, యాంత్రికీకరణ ఎట్లా జరిగింది అనేది మనం కనుక తెలుసుకోవాలనుకుంటే దాన్ని ఒక వస్తువులాగా భావించాలనేది మనకు ఎమిల్ డర్కీమ్ గారు చెప్తా ఉంది. అంటే ఎమిల్ డర్కీమ్ సూత్రాల ప్రకారం మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఎ సోషల్ ఫ్యాక్ట్, క్యాస్ట్ ఈజ్ ఎ సోషల్ ఫ్యాక్ట్, రిలీజన్ ఈజ్ ఎ సోషల్ ఫ్యాక్ట్, ట్రైబల్స్ ఈజ్ ఎ సోషల్ ఫ్యాక్ట్. అంటే ఇట్లా మనం కనుక బ్యూరోక్రసీ ఈజ్ ఎ సోషల్ ఫ్యాక్ట్,
సామాజిక వాస్తవాలు అనవచ్చు. మనం తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే దాన్ని సామాజిక వాస్తవాలు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఎప్పుడైతే మనము కొన్ని విషయాల్ని, ఒక సామాజిక అంశాన్ని సామాజిక వాస్తవాలుగా గుర్తిస్తామో, సోషల్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేది మనం అనుకుంటాము. అప్పుడే ట్రీట్ సోషల్ ఫ్యాక్ట్స్ యాజ్ థింగ్స్ అనేది. అంటే సామాజిక వాస్తవాన్ని ఒక వస్తువులాగా భావించినప్పుడు ఏమైందంటే మనం చదవడానికి దానికి అవకాశం వస్తుంది. ఎందుకంటే ఉదాహరణకి చెప్పాలంటే బ్యూరోక్రసీనే కనుక మనం చదవాలనుకుంటే బ్యూరోక్రసీకి ఏదైనా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. డిటాచ్మెంట్ ఉంటుంది. హోమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది ఆఫీస్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్లా రకరకాలుగా మనకి ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఇదంతా ఉంటుంది అన్నట్టు. అంటే మనకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఆఫీస్ వేరు, ఫ్యామిలీ వేరు. దీన్ని మనము సోషల్ ఫ్యాక్టర్ మనం చెప్పొచ్చు. అంటే ఇది సామాజిక వాస్తవం చెప్పొచ్చు. దీన్ని మనం వస్తువుగా భావించినప్పుడు ఏమైందంటే అది దాన్ని మనం చదివే అవకాశం ఉంటుంది. అదే రకంగా మనం వెబర్స్ రేషనాలిటీ అంటే వెబర్స్ క్యాపిటలిజం ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రేషనాలిటీ అన్నాడు. ఎవరు? మ్యాక్స్ వెబర్. ఆ హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రేషనాలిటీ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది, ఇండివిజువలిజం ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పాడు. అంటే మనం ఇక్కడ చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే పెట్టుబడిదారి విధానంలో ఒక సోషల్ ఫ్యాక్టర్ మనం చూడాలి. అంటే ఈ రకంగా సోషియాలజీ అనేది పాజిటివిజం నుంచి ఫంక్షనలిజం వైపు అడుగుపెట్టింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్కి ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, సోషల్ ఫంక్షన్ ఉందని మనకు ఎమ్ఎల్ డర్కైమ్ గారు చెప్తే దాని ఎక్స్టెన్షన్గానే మనకు రకరకాల సిద్ధాంతాలు వచ్చాయి. ఎమ్ఎల్ డర్కైమ్ గారు చాలా రాశారు. ఇది రిలీజన్ గురించి రాశారు. ఆయన ఈ టోటెమ్ అనేది అయితే ఉందో, అంటే రిలీజన్ టోటెమ్ అనేది ఒక సింబాలిక్ పవర్, అది ఒక కమ్యూనిటీ పవర్ ఎట్లయితే చూస్తారు. ఉదాహరణకి భారతీయ జెండా ఉందనుకోండి, భారతీయ జెండాని 140 కోట్ల మంది యొక్క సింబల్గా అది మనం వాడతాం. అట్లే గిరిజనులు కూడా టోటమిజం అని ఉంటుంది. ఆ టోటమ్ అనేది ఒక వస్తువుని తీసుకొని, ఒక గిరిజన దాన్ని తీసుకొని దాన్ని ఒక గొప్పగా చూస్తారు. దాన్ని మనం సోషల్ ఫ్యాక్టర్గా తీసుకోవాలి అనేది ఎమ్ఎల్ డర్కైమ్ గారు చెప్తా ఉంటారు. అంటే ఇట్లా మనకి ఎమ్ఎల్ డర్కైమ్ వరకు వచ్చే వరకు ఏంటంటే ఒక పూర్తి షిఫ్ట్ తీసుకుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి మనకు ఆంథ్రోపాలజిస్టులు దాన్ని ఇంకొంచెం ఫర్దర్గా దాన్ని మనకు డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అని చెప్పొచ్చు. వాళ్ళు ఈ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షనలిజం అనే సిద్ధాంతాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ అనే అతను ఈ యొక్క స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజాన్ని అతను కనుక్కోవడం జరిగింది. అతను అండమాన్ నికోబార్స్లో చేస్తున్నటువంటి ఈ రీసెర్చ్ వల్ల ఆయన ఏం చేశాడు అంటే ఈ గిరిజన ప్రాంతాలలో ఆయన పరిశోధన చేసి ప్రతి సమాజంలో స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ప్రతిదీ కూడా స్ట్రక్చర్ అనేది దాని యొక్క మొత్తం ఒక సోషల్ సిస్టాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి పనికొస్తుంది అనేది మనకు స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం చెప్తాం. అంటే ఫంక్షనలిజం అంటే ఏంటంటే ఉదాహరణకు చెప్పాలి అంటే సమాజం ఎట్లాంటిది అంటే ఒక బాడీ లాంటిది. ఈ బాడీలో మనకు చెయ్యి, నోరు, ముక్కు ఇవైతే అన్ని ఎట్లా ఉన్నాయో అదే రకంగా మన సమాజంలో రకరకాలైనటువంటి అంగాలు ఉన్నాయి. ఈ అంగాలు అనేటివి మొత్తం మన శరీరానికి ఎట్లా ఉపయోగపడతాయో అదే రకంగా సమాజంలో కూడా ఫ్యామిలీ, స్కూల్, చర్చ్, కాలేజ్, యూనివర్సిటీస్, మెడికల్ హాస్పిటల్స్, ఆర్మీ క్యాంప్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే సమాజంలో కొన్ని భాగాలు. ఈ భాగాల నుంచి మనకి సమాజం మొత్తంగా పనికొస్తుంది అనేది మనకు ఈ యొక్క స్ట్రక్చరలిజం చెప్తారు. అంటే ఎవ్రీ పార్ట్ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ది మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ది హోల్. అట్ ద సేమ్ టైం హోల్ విల్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూట్ టు ది ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది వన్ పార్ట్ అనేది మనకు స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం చెప్తారు. ఇది బేసిక్. ఇంకోటి ఏం చెప్తాడు అంటే మనకు స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం మనకి ఏంటి అంటే ఇంట్లో కూర్చొని ఆర్మర్ చైర్ థియరీ కాకుండా మనం ఫీల్డ్లోకి వెళ్తే ఒకటి ఎందుకు అవుతుంది అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే అది మన ఫీల్డ్లో పోతే కానీ మనకు అర్థం కాదు అనేది మనకు రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ చెప్పాడు. రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ ఏం చెప్తాడు అంటే స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనిస్ట్ థియరీలో ఏం చెప్తాడు అంటే మనం ఆర్మర్ చైర్ నుంచి కాకుండా మనం ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి మనం పనిచేస్తే మనకి వాస్తవాలు ఏంటో అర్థమవుతాయి తప్ప మనకు ఆ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటో అర్థమవుతుంది తప్ప మన గిరిజన సమాజాలు చదవాలన్నా ముస్లిం సమాజాన్ని చదవాలనుకున్నా చాలా మంది ముస్లిం సమాజాన్ని గురించి చదివేటప్పుడు వాళ్ళు అట్లా ఉంటారు. నువ్వు అక్కడ పోయి రీసెర్చ్ చేస్తే తెలుస్తుంది ఏంటి అనేది. మన ఉదాహరణకి చెప్పాలి అంటే మనం పియరీ బూర్దియో ఆఫ్రికన్ ముస్లిమ్స్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తూ ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే ఒక హ్యాబిటాట్ అంటూ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఒక లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఒక లైట్ నాలెడ్జ్ అనేది వాళ్ళకు ఓన్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఉంటుంది. అది అర్థం చేసుకోకుండా మనం వాళ్ళని డబ్ చేయడం అనేది చాలా మంచి పరిస్థితి కాదు అనేది మనకు ఈ యొక్క వీళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. ఇది హ్యాబిటాట్ చెప్పినటువంటి ఆ సిద్ధాంతాన్ని చెప్పినటువంటి ఇది చెప్పాడు.
అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పదలసిన విషయం ఏంటంటే ప్రతి సమాజాన్ని కూడా మన ఫీల్డ్ వర్క్ ద్వారానే మనం తెలుసుకోవాలి. అంతే తప్ప హైదరాబాద్లోనో న్యూయార్క్లోనో ఇక్కడ కూర్చొని గిరిజనులు ఇట్లా ఉంటారు, ఎక్సోటిక్ లొకేల్స్ అర్థం చేసుకోవడం అంటే వాళ్ళకి బట్టలు ఉండవు కాబట్టి దాన్ని ఒక ఎక్సోటిక్గా వాళ్ళ పర్యావరణం మధ్యలో ఉంటారు కాబట్టి అదొక ఎక్సోటిక్గా మనం చూపించడం అనేది చాలా తప్పు అనేది ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క తప్పు అనేది మనకు స్ట్రక్చరలిజం అనేది చెప్తా ఉంది. ఈ పాఠంలో మనం ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రిమైజెస్ ఆఫ్ ఫంక్షనలిజం అంటే ఫంక్షనలిజం యొక్క దాని యొక్క పునాది ఏంటి, డిస్కస్ ది రిలవెన్స్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ సొసైటీ. ఈ ఫంక్షనలిజం అనేది ఏ రకంగా అది మనకు రిలవెన్స్ ఉంది అనేది మనం తెలుసుకుంటాం. ది ఫంక్షన్ అండర్స్టాండింగ్ సొసైటీ అంటే సమాజాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలో మనం ఈ ఫంక్షనలిజం ఎట్లా పనికొస్తుందో కూడా ఈ పాఠం తెలుసుకుంటాం. కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ ది థియరిటికల్ అప్రోచెస్ ఆఫ్ రాడికల్ లిబరల్ అండ్ మాలినోవ్స్కీ అండ్ పార్సన్స్. అదే రకంగా మనకు ఈ యొక్క థియరిటికల్ అంటే సైద్ధాంతిక ఇచ్చినటువంటి రాడికల్ లిబరల్, మాలినోవ్స్కీ, పార్సన్స్ ఈ ముగ్గురి మధ్యలో తేడాలు ఏంటి అనేది కూడా మనం యొక్క దీంట్లో తెలుసుకుంటాం. ఫంక్షనలిజం ఏ నేమ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఇన్ సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ అండ్ సోషల్ అకార్డింగ్ టు ది విచ్ societies as a whole interconnected parts where each part contribute to the maintenance of the whole. ప్రతి పార్ట్ కూడా వేరే దాని మెయింటెనెన్స్కి ఉపయోగపడుతుంది. ఇదే మనకు స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం అనేది మనకు చెప్తాము. అంటే ఇంటర్కనెక్టెడ్నెస్ అండ్ ఇంటర్డిపెండెంట్ ఇస్ కాల్డ్ స్ట్రక్చర్. స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటంటే వేర్ ఈచ్ హోల్ ఇంటర్కనెక్టెడ్ పార్ట్స్. అంటే ఇప్పుడు మనకు చెయ్యికి నోటికి, చెయ్యి దగ్గర నోటికి దగ్గర పోతేనే మనకు అన్నం తింటాం. అంటే చెయ్యికున్న నోటికి కనెక్షన్ ఉంది, మన చెయ్యికున్న బ్రెయిన్కు కనెక్షన్ ఉంది, బ్రెయిన్కున్న మన హార్ట్ కనెక్షన్ ఉంది, హార్ట్కున్న చెయ్యి మన కాళ్ళకు కనెక్షన్ ఉంది, ఐస్ కనెక్షన్ ఉంది. అంటే ఇదేంటంటే ఇంటర్ కనెక్టెడ్ పార్ట్స్. సొసైటీ యాజ్ ఎ హోల్ ఆఫ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ పార్ట్స్. అంటే మన బాడీ అయితే ఎట్లా ఏ రకంగానైతే ఒకదానికొకటి కనెక్ట్ అయి ఉందో సమాజం కూడా ఒకదానికొకటి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఎక్కడో జరిగినటువంటి ఇరాక్లో జరిగింది మనం ఇండియాలో మాట్లాడుతుంటాం. కాశ్మీర్లో జరిగినటువంటి టెర్రరిస్టుల యాక్ట్లో 36 మందిని చంపితే మనం మొత్తం ఇండియా మొత్తం ఈరోజు వాళ్ళు రకరకాలైనటువంటి అది ప్రొటెస్ట్ నిరసన జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే ఇంటర్ కనెక్టెడ్. కాశ్మీర్ వేరు కాదు, మనం వేరు కాదు. ప్రపంచంలో ఒక భాగానికి ఒక ప్రజలకి ఇంకొక ప్రజలకి, ఒక ప్రాంతానికి ఇంకో ప్రాంతానికి కనెక్టెడ్నెస్ అనేది ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఏమంటారంటే మనం ఈ ఇంటర్ కనెక్టెడ్నెస్నే మనం సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీలో స్ట్రక్చర్ ఫంక్షనలిజం అని చెప్పొచ్చు. ఈ ఫంక్షనలిజం అంటే ప్రతిదీ కూడా ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. వేర్ ఈచ్ పార్ట్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ది మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ది హోల్. అంటే ప్రతి పార్ట్ కూడా వేరే దాని మెయింటెనెన్స్కి అది పనికొస్తుందని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ది టాస్క్ ఆఫ్ సోషియాలజీ ఇస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్ ఆఫ్ సొసైటీ అండ్ హౌ సొసైటీ వర్క్స్ టుగెదర్ అండ్ ఆర్డర్లీ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ పార్ట్స్. అంటే ఒక సమాజ శాస్త్రవేత్త యొక్క పని ఏంటి అంటే ప్రతి అంశం కూడా మొత్తం సమాజానికి ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది, ఒక ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడానికి, అది అనేది మనం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. చాలా ఉదాహరణకి కల్చరల్ ఇష్యూస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. చాలామంది ఏమనుకుంటారు అంటే ఆ కల్చర్ ఏముంది, పాటలు కవితలు దాంట్లో ఏముంది అనుకుంటారు. కానీ అది మొత్తం సమాజంలో ఉన్నప్పుడు కవులు కళాకారులు అది ఒక మానసిక ఆనందాన్ని, మానసిక ఉన్నసాన్ని కలిగిస్తుంది. ఉదాహరణకి స్పోర్ట్స్ ఉందనుకోండి, మనకేంటంటే మానసిక ఆరోగ్యమైనటువంటి కానీ ఒక శారీరక ఆరోగ్యం ఉండాలి అంటే మనిషి అనేవాడు స్పోర్ట్స్ ఆడాలి. ఈ స్పోర్ట్స్ అనేటివి లేకపోతే ఏమైతాయి అంటే మనిషి అనేవాడు ఆరోగ్యంగా ఉండే అవకాశం లేదు. మనకు అంటే తిండి కలిగితే కండగల వాడే మనిషి అని గురిజాడ అప్పారావు గారు చెప్పారు. అంటే స్పోర్ట్స్కి, ఆ తర్వాత మన హాబీస్కి, లేకపోతే మనకు కల్చర్కి, ఆ తర్వాత ఎకానమీకి, ఆ తర్వాత రిలీజన్కి, ఆ తర్వాత కాస్ట్కి, ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అండ్ ఇంటర్ డిపెండెంట్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దీన్ని ఫంక్షనలిజం అంటారు. ది టాస్క్ ఆఫ్ సోషియాలజిస్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఈచ్ సొసైటీ అండ్ హౌ సొసైటీ వర్క్స్ టుగెదర్ యాజ్ అన్ ఆర్డర్డ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్ట్. అంటే ఒక అరేంజ్మెంట్ అయ్యి ఎట్లా ఒక సమాజం అనేది ఒక సిస్టమేటిక్ ఎట్లా ఉదయమే లేవడము, ట్రాఫిక్ కంట్రోల్, సాయంత్రం వరకు ట్రాఫిక్ మెయింటైన్ చేయడం, అర్ధరాత్రి కూడా పోలీస్ పహారాలు షిఫ్టింగ్ వైజ్గా చేయడము, ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆర్డర్ని మెయింటైన్ చేయడానికి అని చెప్పొచ్చు. ఉదాహరణకి పోలీస్ స్టేషన్, హాస్పిటల్, లేకపోతే ఇంకేదైనా తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాంట్లో ఏంటంటే షిఫ్ట్ల వైజ్గా డాక్టర్లు, లాయర్లు, తర్వాత ఇంజనీర్లు, కాలేజీలో ప్రొఫెసర్లు, ఇంకా రకరకాల వాళ్ళు కూడా మనకు బిహెచ్ఆర్ లాంటి దగ్గర కూడా
వీళ్ళందరూ కూడా షిఫ్ట్ల వైజ్గా చేస్తారు. ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఒక షిఫ్ట్, మధ్యాహ్నం నుంచి మిడ్ నైట్ వరకు ఒక షిఫ్ట్, మిడ్ నైట్ నుంచి ఉదయం వరకు ఒక షిఫ్ట్. మీరు పేపర్ తీసుకున్న ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, తర్వాత ఇవన్నీ కూడా షిఫ్ట్ల వైజ్గా నడుస్తూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క షిఫ్ట్ ఉంటుంది. కార్మికులు కూడా ఒక్కొక్క షిఫ్ట్ ఉంటుంది. మీరు ఆర్టీసీ డ్రైవర్స్ అని తీసుకున్న కానీ షిఫ్ట్ ఉంటుంది. అంటే ఇట్లా షిఫ్ట్ల వైజ్గా ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం ప్రతిదీ కూడా నడుస్తూ ఉంటుంది. అంటే మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను ఉదాహరణ అంటే, ప్రతిదీ కూడా ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ అరేంజ్డ్ పార్ట్స్లో ఈ సమాజంలో ఒక ఆర్డర్ ఎట్లా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అర్ధరాత్రి నువ్వు 11 గంటలకు నీకు ఏదో కడుపు నొప్పి లేచింది. కడుపు నొప్పి లేచినప్పుడు ఏమైతే డాక్టర్ దగ్గర పరిగణిస్తావు. అంటే ఆ రోజు నైట్ డాక్టర్ ఉంటున్నాడో లేదో మనకు తెలియదు. అంటే నైట్ డ్యూటీ డాక్టర్ ఉంటేనేమో నీకు చూస్తాడు, లేకపోతే ఆ పేషెంట్ చనిపోయే అవకాశం ఉంది. నైట్ టైం చాలా మందికి ఏదైనా స్ట్రోక్ వస్తుందో ఇంకేం జరుగుతుంది, కానీ మనకు నైట్ టైం వస్తే బతికే ఛాన్సెస్ తక్కువ. ఎందుకంటే మనకు హాస్పిటల్స్ దగ్గరలో ఉండవు. దగ్గరలో ఉన్నా కానీ మనకి మనం అక్కడికి చేరుకోవడం కష్టమైంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉండదు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఉదాహరణ అంటే, ప్రతిదీ కూడా సిస్టమేటిక్గా అరేంజ్డ్గా జరుగుతుంది అని ఉదాహరణ చెప్పడానికే మీకు ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ద సేమ్ టైం ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎ మల్టీ మీనింగ్ అండ్ మల్టీ యూసేజ్ టర్మ్. మామూలుగా మనం ఫంక్షన్ అంటే ఏంటంటే కార్యశీలత అంటాం. కార్యశీలత అనే పదానికి ఒక పని అదొకటే కాకుండా ఫంక్షన్ అనేది కూడా రకరకాలైనటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మీనింగ్ కూడా ఉంది దానికి. అంటే దానికి ఒక రకరకాల మీనింగ్స్ ఉన్నాయి, కానీ మనకు మాత్రం ఇది మనకు ఉపయోగించేటప్పుడు మాత్రం ఇది ఇంటర్ కనెక్టెడ్ పార్ట్స్ అని చెప్పడానికే మనం ఫంక్షనలిజం అని చెప్తారు. Writers, perhaps the major difficulty associated with the general concept of function has been used as single term to cover several different distance. అంటే ఇక్కడ మనం రకరకాల అర్థాలు చెప్పడానికి మనకేంటి అంటే ఒకే ఒక పదాన్ని వాడుతున్నాం. జనరల్ తెలుగులో కూడా ఏం చేస్తారు అంటే చాలా బహుళ అర్థాలు వచ్చేదానికి ఒకే ఒకటి మనం వాడుతూ ఉంటాం. అంటే అయితే ఏంటంటే ఉదాహరణ అయితే ఏంటి అనుకోండి. అయితే ఏంటి అనే దాంట్లో ఒక ధిక్కార స్వరం ఉంది, పోతే పోనీ అని మనకు లాస్ అని దానికి ఉంటుంది. అయితే ఏంటి అనే దాన్ని అయితే అంటే అని మనం జనరల్గా వాడుతూ ఉంటాం సమాజంలో. అది చూడడానికి ఒకే పదంలో ఉన్న దానికి రకరకాల కాంటెక్స్ట్లో రకరకాల మీనింగ్స్ వస్తాయి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే ఇక్కడ కూడా ఫంక్షనలిజం అంటే కూడా ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, అది ఒకేసారి వాడిన ఒకే మీనింగ్ కాకుండా దానికి రకరకాల దానికి కూడా ఈ సింగిల్ టర్మ్ వాడుతున్నారు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. బేసిక్గా ఫంక్షనలిజం అంటే ఏంటి అంటే ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అండ్ ఇంటర్డిపెండెంట్ అని చెప్పాలి. ఫ్రమ్ పాజిటివిజం టు ఫంక్షనలిజం. నేను మొదట్లోనే చెప్పినట్టు మన సోషియాలజీ పుట్టుకకు 3 ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయి. మన ఫాదర్స్ మొత్తం పాజిటివిస్ట్ ఫిలాసఫీని నమ్మిన వాళ్ళు ఆగస్ట్ కాంటే కానీ సెయింట్ సైమన్ కానీ వీళ్ళు పాజిటివిస్ట్ ఫిలాసఫీని నమ్మిన వాళ్ళు. ఆ తర్వాత ఏమైంది అంటే వచ్చినటువంటి మనకు ఎంఎల్ డర్కైమ్ గారు చేసినటువంటి థియరిటికల్ కాంట్రిబ్యూషన్ వల్ల అది మనకు ఫంక్షనలిజంగా మారింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ది ఇమీడియట్ ఫోర్ రన్నర్ ఆఫ్ ఫంక్షనలిజం ఇన్ సోషియాలజీ ఎంఎల్ డర్కైమ్. అంటే మనకి మొట్టమొదటిసారిగా మన సోషియాలజీలోకి, ఆంథ్రోపాలజీ పక్కన పెట్టింది, మన సోషియాలజీలోకి ఫంక్షనలిజం తీసుకొచ్చిన వ్యక్తిగా మనము ఎంఎల్ డర్కైమ్గా చెప్పొచ్చు. హూ ఈజ్ ఎ షార్ప్ క్రిటిక్ ఆఫ్ కాంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై హిస్ ఐడియాస్. అంటే ఇతను మనకు ఈ యొక్క ఆగస్ట్ కాంటే పాజిటివిజాన్ని అతను క్రిటిసైజ్ చేశాడు. Durkheim is keenly interested in defining the subject matter of sociology as distinct that of philosophy or biology. మనకి ఎంఎల్ డర్కైమ్ గారు ఏంటంటే ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ను మనం చాలా కష్టపడి దీని పరిధి ఏంటి అనేది ఆయన నిర్వచించడం. అంటే ఫిలాసఫీ బయాలజీకి వ్యతిరేకంగా. అంటే బయాలజీ ఎట్లా ఉంటుంది, ఎందుకు బయాలజీని వాడుతున్నారంటే ఇక్కడ మీరు 17వ శతాబ్దంలో 18వ శతాబ్దంలో మెడిసిన్ కనుక చూస్తే మీకు మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే, మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ ఉంది, సోషియాలజీ ఎమర్జెన్సీ, ఫోటోగ్రఫీ ఎమర్జెన్సీ, ఇవన్నీ ఒకే టైంలో పుట్టుక జరిగింది. ఫోటోగ్రఫీ, మెడిసిన్, ఆ తర్వాత సోషియాలజీ. ఆ రోజులలో మెడిసిన్ అనేది అప్పుడే ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ అవుతుంది, అంటే సంస్థీకరించబడుతుంది. అంటే దాన్ని ప్రామాణికత ఎస్టాబ్లిష్ అయితే అది సంస్థీకరించబడుతుంది. అప్పటి నుంచి మనకు ఏంటంటే ఈ యొక్క సోషియాలజీని బయాలజీ ద్వారా దాన్ని కంపేర్ చేయడము, ఆ తర్వాత ఫిలాసఫీ ద్వారా, అంటే ఫిలాసఫీ అనేది ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్ ది సోషల్ సైన్స్ కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా పొలిటికల్ సైన్స్, సోషియాలజీ, సైన్సెస్. ఇప్పుడు హెరిడేటస్ ఉన్నాడు అనుకోండి, హెరిడేటస్ బయాలజీకి ఫాదర్, హిస్టరీకి ఫాదర్. అంటే ఇట్లా మనకు ఫిలాసఫీ నుంచి అప్పుడున్నటువంటి ఫిలాసఫర్స్ నుంచి, అప్పటి నుంచి బయాలజికల్ థింకింగ్ నుంచి
దీనికి ఒక దీనికి ఒక ఒక సబ్జెక్ట్ రూపం ఇచ్చిన వాడు మనం ఎమిల్ డర్కీమ్ అని చెప్పొచ్చు. ఆగస్ట్ కాంప్లే నుంచి దూరంగా, అదే రకంగా ఫిలాసఫీ నుంచి దూరంగా, బయాలజీ నుంచి దూరంగా దీన్ని జరిపి దీనికి ఒక సబ్జెక్ట్ పరమైనటువంటి దీనికి ఒక పరిధి, దీని యొక్క క్షేత్రస్థాయిని నిర్వర్తించిన వ్యక్తి మనకు ఎమిల్ డర్కీమ్ అని చెప్పొచ్చు. For him, sociology is a comparative and objective study of social facts, which are the base of thinking, acting, feeling, that have the noteworthy property of existing outside the individual consciousness. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సోషియాలజీని చాలా స్పష్టంగా ఇతను క్షేత్రస్థాయిని నిర్వచించాడు. అదేంటి అంటే సామాజిక వాస్తవాలు, సోషల్ ఫ్యాక్ట్స్ని ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఎట్లా ఆలోచిస్తారు మనుషులు. ఉదాహరణకి భారతదేశం వాళ్ళు ఎట్లా ఆలోచిస్తారు, అమెరికన్స్ ఎట్లా ఆలోచిస్తారు, లేకుంటే యూరోపియన్స్ ఎట్లా ఆలోచిస్తారు, ఆఫ్రికన్స్ ఎట్లా ఆలోచిస్తారు, ఇవన్నీ కూడా అంటే బేస్ ఆఫ్ థింకింగ్, యాక్టింగ్ అండ్ ఫీలింగ్. మనం ఆలోచించే విధానము, మనం ఎట్లయితే మనం పనిచేసే విధానము, అదే మనం ఎట్లాంటి భావనలకు గురవుతాం, ఎట్లాంటి ఒత్తిడికి గురవుతాం, ఇవన్నీ కూడా నోట్వర్తీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ అవుట్ సైడ్ ది ఇండివిజువల్ కాన్షియస్నెస్. అంటే మన ఇండివిజువల్ కాన్షియస్ అవతల ఉంటుంది. మీరు రిలీజియన్ తీసుకున్నారనుకోండి, క్యాస్ట్ తీసుకున్నారనుకోండి, లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇవన్నీ కూడా మనిషికి బాహ్యంగా ఉంటాయి. మీకు ఇష్టంగా లేకపోయినా తెలుగు కోట్లాది మంది మాట్లాడతారు, మీకు ఇష్టంగా లేకపోయినా ఇంగ్లీష్ కొన్ని కోట్లాది మంది మాట్లాడతారు. అంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఇది ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క వేస్ ఆఫ్ థింకింగ్, యాక్టింగ్ అండ్ ఫీలింగ్, మనం ఏ రకంగా ఆలోచిస్తాము, మనం ఏ రకంగా మాట్లాడతాము, మనం ఏ రకంగా ఫీల్ అవుతాము, ఇట్లాంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా మనకు ఎమిల్ డర్కీమ్ గారు ఈ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ని చాలా స్పష్టంగా ఆయన నిర్వర్తించాడు. క్షేత్రస్థాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే ఎమిల్ డర్కీమ్ గారు వచ్చిన తర్వాతనే సోషియాలజీకి ఒక క్షేత్రం, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అనేది వచ్చింది. అది మనం ఫిలాసఫీ నుంచి అది దూరంగాను, బయాలజీ నుంచి దూరంగాను, పాజిటివిజం నుంచి దూరంగాను, ఇట్లా చాలా వాటికి దూరంగా ఏర్పడి తనకంటూ తన సొంత అస్తిత్వాన్ని తీసుకురావడంలో సోషియాలజీ అనేది చాలా ప్రధానంగా మనకి ఎమిల్ డర్కీమ్ గారు ప్రధానంగా పనిచేశారని చెప్పొచ్చు. ఆయన రాసినటువంటి 4 పుస్తకాలు, డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ కానివ్వండి, ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ రిలీజన్ కానివ్వండి, లేకపోతే ది మెథడాలజీ కానివ్వండి, ఈ 4 పుస్తకాలు కూడా ఏమైంది అంటే మొత్తం సోషియాలజీని దాని యొక్క పరిధిని విస్తరిస్తూ, ఆ గతం వాటితో వేరుపడుతూ, తన పరిధిని విస్తరిస్తూ, తనకంటూ ఒక సొంత క్షేత్రస్థాయిని ఏర్పరచుకొని ఇది ఒక సోషియాలజీగా ఎదిగిందనడం అనేది మనకు సందేహం లేదు. ఈయన రాసినటువంటి సోషల్ ఫ్యాక్ట్స్ కానివ్వండి, ఈయన రాసిన డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ కానివ్వండి, మనిషి ఎట్లా ఆలోచిస్తాడు, ఎట్లా మాట్లాడతాడు, మనిషికి ఆవల కూడా ఎట్లాంటి సమాజం ఉంటుంది. సమాజం అనేది ఒక పెద్దదండి, ఇండివిజువల్ అనేవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు. మన ఆవల మన చేతిలో లేని చాలా చాలా ఉంటాయి. అది భాష కానివ్వండి, అది మతం కానివ్వండి, కులం కానివ్వండి, ఇవి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నాయి. దాంట్లో మనం పుట్టాం, దాంట్లో మార్పులు తీసుకురావడం అనేది కూడా జరగవచ్చు. ఒక్కోసారి మనైన వాటిని మొత్తం రద్దు చేయొచ్చు. ఇప్పుడు అనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ రాశాడు అంబేద్కర్. ఆయన ఎందుకు రాశాడు అది అంటే ఈ కుల వ్యవస్థ, నిచ్చెన మెట్ల వ్యవస్థ ఉంది, ఈ వ్యవస్థ పోవాలి అని రాశాడు. అది మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి. సోషలాజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే ఇది అంటే సోషలాజికల్ అంటే ఇప్పటివరకు ఒక సమాజంలో ఒక వస్తువుని చూడడానికి, ఒక విషయాన్ని చూడడానికి ఒక సోషలాజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చిన అతను మనకి ఎమిల్ డర్కీమ్ గారు అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఒక సామాజిక పరమైనటువంటి మనం వ్యాఖ్యానించడం, సామాజిక వ్యాఖ్యానం, మత వ్యాఖ్యానము, కుల వ్యాఖ్యానము, రాజకీయ వ్యాఖ్యానము కాదు. ఒక సామాజిక వ్యాఖ్యానం చేయాలి అంటే అది ఎమిల్ డర్కీమ్ గారి సోషలాజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. Each sociological explanation is consisted of 2 parts. Emil Durkheim here to explain a social phenomena, that efficient cause which produces it and functions it fulfill it must be investigated separately. The first component of the sociological explanation is causal historical explanation to delineate the cause which produces a phenomena by examining the historical source rather than indulging in what is Radcliffe from called conjugal history. అంటే రెడ్క్లిఫ్ ఫ్రమ్ లా కాకుండా ఇక్కడ మనకు సోషలాజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఎమిల్ డర్కీమ్ సోషలాజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ప్రతిదానికి ఒక చారిత్రాత్మక నేపథ్యం ఉంటుంది. తెలంగాణకు ఒక చారిత్రాత్మక నేపథ్యం ఉంది. మనం వెనుక మన చరిత్రను తవ్వితే దానికి అసలైనటువంటి కారణం వస్తుంది అనేది మనకు ఈ యొక్క ఎమిల్ డర్కీమ్ గారు చెప్తున్నారు. దీనే రెడ్క్లిఫ్ రావుకు దూరంగా కాంజుగల్ హిస్టరీ అనే దాన్ని ఆయన వ్యతిరేకిస్తూ మనకు ఎమిల్ డర్కీమ్ గారు ప్రతిదానికి ఒక సామాజికపరమైన నేపథ్యం ఉంటుంది అనేది చెప్తూ ఇది మనకు చెప్పడం జరిగింది. ది సెకండ్ కంపోనెంట్ ఈస్ ఫంక్షనల్, దట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూషన్ దట్ ఏ పార్ట్ మేక్ టు సొసైటీ
ఇన్ ది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ జనరల్ హార్మోనీ. మొత్తం సమాజం ఒక రకంగా అది ఉండాలి అంటే అది ఏ రకంగా ఒకటి మిగతా వాటన్నిటికి ఏ రకంగా అది తోడ్పడుతుంది అనేది మనకు ఈ యొక్క ఫంక్షన్ అనే పదం అనేది తెలుస్తుంది. కాంట్రిబ్యూషన్ దట్ ఈ పార్ట్ మేక్స్ టు సొసైటీ అంటే మొత్తం సమాజాన్ని ఒక 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 దాంట్లో నడపడానికి ఈ యొక్క ఫంక్షన్ అనేది ఎట్లా పనికొస్తుంది అనేది మనకి ఈ యొక్క ఇది చెప్తా ఉంది. ది ప్రిమైజెస్ ఆఫ్ ఫంక్షనలిజం. Durkheim is not functionalist in the sense in which the term has come to be used approach that British social anthropology. అంటే మనం ఎమిల్ డర్కీమ్ని ఒక ఫంక్షనలిస్ట్ అని చెప్పడానికి కుదరదు. ఎందుకంటే రాడ్క్లిఫ్, బ్రౌన్ అండ్ బార్నోస్కి హ్యావ్ ఎక్స్పోజ్ అంటే డర్కీమ్ డస్ నాట్ యూజ్ ది ఫంక్షనలిజం అంటే ఫంక్షనలిజం అనే పదాన్ని వాడలేదు. కాబట్టి మనం ఎమిల్ డర్కీమ్ ఫంక్షనలిస్ట్ అనడానికి కూడా కుదరదు. ఆల్దో డిఫైన్స్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సోషల్ ఫంక్షన్ అంటే సామాజికంగా ఒక్కొక్క ఏ రకంగా పని ఉంటుందని ఆయన నిర్వచించాడే తప్ప ఆయన మనం ఫంక్షనలిస్ట్ అనడానికి కుదరదు. వన్ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ డర్కీమ్స్ వర్క్స్ ది ఫైన్ కోఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ డయాక్రానిక్, జెనెటిక్, ఎవల్యూషనరీ, హిస్టారికల్ అండ్ సింక్రటిక్ సొసైటీ హియర్ అండ్ నౌన్ అప్రోచెస్. మనం కనుక ఎమిల్ డర్కీమ్ చూస్తే ఒక ఫైన్ అంటే ఒక మంచి కలయిక అనేది మనకు జెనెటికల్గా కానీ, ఎవల్యూషనరీ కానీ, హిస్టారికల్గా కానీ ఎమిల్ డర్కీమ్ ఒక అద్భుతమైనటువంటి పని చేశాడు అని మనం చెప్పొచ్చు. సింక్రటిక్ సొసైటీ హియర్ అండ్ నౌ అనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది. ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఇన్ హిస్ సెలబ్రేటెడ్ స్టడీ ఆఫ్ రిలీజన్ he begins with the considerable of Australian totemism as the most element form of religious life. అంటే మనకు ఆస్ట్రేలియన్ గురించి మాట్లాడుతూ మనకు ఎమిల్ డర్కీమ్ గారు ఏం చెప్పారు అంటే టోటమిజం అనేది ఒక రకమైనటువంటి రిలీజియస్ లైఫ్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పెక్యులేటింగ్ ఆన్ ఆరిజిన్ హీ మోర్ కాన్సర్న్ విత్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ టోటమిజం అండ్ హౌ ఇట్ స్టడీ కెన్ హెల్ప్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ రిలీజన్ ఇన్ కాంప్లెక్స్ సొసైటీస్. మీకు ఎంతెందుకంటే గ్రామ దేవతలు ఉంటాయి. మీరంతా ఇప్పుడు మా ఊళ్ళో ఉప్పలమ్మ ఉంది, పోచమ్మ ఉంది, మొన్న బంగారు మైసమ్మ హైదరాబాద్లో చేశారు. అవన్నీ ఏంటంటే బంగారు మైసమ్మ ఇస్ అ టోటల్ ఆఫ్ లోకల్ డైటీ. ఆ లోకల్ డైటీ అనేది ఎట్లా పనిచేస్తుంది, ఆమె ఎట్లొచ్చింది, ఈ మతం ఎట్లొచ్చింది, ఈ కులం ఎట్లొచ్చింది అనే దానికంటే కూడా ఈ యొక్క ఈ టోటమ్స్ ఎట్లా పనిచేస్తాయి అనే దాంట్లో మనకి ఎమిల్ డర్కీమ్ గారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్టడీ చేశారని మనం చెప్పచ్చు. అంటే ఈ రకంగా మనకు టోటమ్ మొత్తం సింబాలిక్ సమాజం మొత్తాన్ని ఎట్లా అది టోటమ్ అనేది ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఈ యొక్క ఫంక్షనలిజాన్ని మనం బేస్ చేసుకుని అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పొచ్చు. అయితే మనం ఇది ఎక్కడైనా అప్లై చేయొచ్చు. అంటే ఒక గిరిజనుల సమాజానికి కాదు, ఇది మామూలు సమాజంలో కూడా మనకు ఎన్నో రకాల దేవుళ్ళు, దేవతలు, చెట్ల కింద రోడ్ల మీద పోతుంటే చెట్ల కింద ఒక దేవుడు ఉంటాడు. అంత టోటమిజం అంటే నీ బలము నీ ఇప్పుడు అంతే. బోనాల పండుగ వస్తుందండి హైదరాబాద్లో, మీరందరూ చూసే ఉంటారు. మన బోనాల పండుగ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే అది మొత్తం ఆ యొక్క బోనాలు అనేది ఒక శక్తి రూపాలుగా మనం చూడాలి. అది దాన్ని టోటమిజం అంటారు. దిస్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ది స్టడీ ఆఫ్ సింక్రనస్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ సొసైటీ ఎక్స్టెండెడ్ టు ట్రెమెండస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది లేటర్ స్కాలర్స్. ఈ యొక్క టోటమిజంగా చదవడం అనేది వచ్చే జనరేషన్స్ నారాయణ స్కాలర్లకు కూడా అది విపరీతమైనటువంటి ప్రభావం చూపించింది అనేది ఇక్కడ మనకు స్కాలర్లు మనకు అర్థమవుతున్నటువంటి విషయం. Functionalism in social anthropology, Radcliffe, Brown and Malinowski, both are the founders of British functionalist approach. వీళ్ళిద్దరు కూడా మనకు ఫంక్షనలిస్ట్ అప్రోచ్ అని చెప్పారు. వారు వెహిమెంట్లీ క్రిటికల్ ఆఫ్ ది 19th century ఎవల్యూషనిజం. వీళ్ళు దేన్ని వ్యతిరేకించారంటే ఎవల్యూషనరిజం పరిణామ క్రమాన్ని. అంటే ఇప్పుడు మనకు పరిణామ క్రమం చార్లెస్ డార్విన్ గారు పరిణామ క్రమం చెప్పారు. ఇప్పుడు పరిణామ క్రమం అనేది ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా అంటే క్యాటర్ పిల్లర్ అంటే మనకు బొద్దింక దాన్ని ఏమంటారు, బొద్దింక కాదు, క్యాటర్ పిల్లర్ అంటే గొంగలి పురుగు ఏ రకంగా సీతాకొక చిలుకగా మారుతుంది అనేది ఎవల్యూషనిజం. మనకు ఈయన ఏం చెప్పాడు, ఎవల్యూషనరీ థియరీస్ ఏం చెప్పాడంటే మనుషులు కూడా ఇట్లా ఎవాల్వ్ అయ్యారు అనేది మనకి ఒక ఎవల్యూషనరీ థియరీ చెప్తుంది. ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీసెస్ అనే ఎమిల్ డర్కీమ్ మనకు ఈయన డార్విన్ రాసినటువంటి పుస్తకం అనేది మొత్తం ప్రపంచాన్ని అది ఒక విప్లవీకరించింది. ఇప్పుడు ఆయన తన యొక్క బ్రిటిష్ నావికులతో పోతా చాలా అడవులు తిరుగుతూ ఆయన ఒక చోట కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్ చేశారు. ఇప్పుడు కొన్ని అడవులలో పాములు పచ్చగా ఉంటాయి, లేకుంటే కొన్ని దగ్గర మనకు డైనోసారస్ ఉన్నాయండి. ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను, డైనోసారస్ ఎందుకు చనిపోయినట్టు అవి ఉన్నట్టు మనకు ఆనవాళ్ళు ఉన్నాయి కదా.
మరి ఆ డైనోసారస్ ఎందుకు చనిపోయినట్టు అంటే పరిణామ క్రమంలో అవి తట్టుకోలేకపోయాయి. ఇంకొకసారి ఇప్పుడే మనకు తెలిసినటువంటి మా ఫ్రెండ్ బయాలజీలో రీసెర్చ్ చేసిన బొల్లరాజు, డాక్టర్ బొల్లరాజు ఏం చెప్తాడంటే పాములకు కూడా ఇంతకుముందు కాళ్ళు పెట్టింది. కాళ్ళు అంటే అది వాటి కాళ్ళ మీద పెట్టింది. అది ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్లో ఆ కాళ్ళు అంతరించిపోయాయి. మనుషులకు కూడా తోక ఉండేది, లేకుంటే ఇంకా మనుషులకి రకరకాలు ఉండేది. అది జీవ పరిణామ క్రమంలో ఏమైంది అంటే అవన్నీ పోయి కొత్త మానవుడు ఆవిర్భవించాడని చెప్పొచ్చు. మనం ఇప్పుడు జిరాఫీని కనుక చూస్తే జిరాఫీ మెడ ఎందుకు సాగింది అంత చిన్నపిల్లలు బడిలో అడిగితే నాన్న జిరాఫీ మెడ ఎందుకు నాన్న అంత పొడుగు ఉంటుంది, మన 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 మనది ఎందుకు అంత పొడుగుగా ఉంటుంది మనం ఏం చెప్తాను చెప్పండి. ఎందుకు చెప్తా దానికి మనం చార్లెస్ డార్విన్ ఏం చెప్తారంటే ఈ యొక్క ఆహార అన్వేషణలో జిరాఫీకి ఏమైందంటే అది కొమ్మలను అనుకోవాలంటే దాని మెడలు సాగదీయడం అనేది జరిగింది. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని బట్టి ప్రతిదీ కూడా మనిషి మారుతారు. ఉదాహరణకి చెప్తాను మీకు, నార్త్ ఈస్టే ఉందండి. నార్త్ ఈస్ట్ మనుషులు గట్టిగా పొట్టిగా ఉంటారు. ఎందుకుంటారంటే చిన్నప్పటి లేచిన కానీ వాడు కొండల్లో ఎక్కడం దిగడం ఉంటుంది. అదే మీరు రాజస్థాన్లో తీసుకున్నారు అనుకోండి, అసలు మనుషులంతా ఒక రకంగా ఉంటారు. ఎవల్యూషన్ అంటే అక్కడ జనాలు వేరుగా ఉంటారు. మీరు చుట్టూ ఇవన్నీ కట్టుకొని రకరకాలుగా ఉంటారు. అంటే ఎవల్యూషనరీ థియరీని మనం ఇప్పుడు చార్లెస్ డార్విన్ ఎవల్యూషనరీ థియరీని ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మంది కొట్టేస్తున్నారు. ఇది మానవ పరిణామం కాదు, దైవానికి వ్యతిరేకము అని ఇట్లాంటి ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఏదో మొదటిసారిగా ఒక ముస్లిం దేశము యొక్క ఎవల్యూషనిజాన్ని కొట్టేసింది. అంటే ఈ చార్లెస్ డార్విన్ సిద్ధాంతాన్ని వాళ్ళ బుక్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్లోకి తీసేశారు. ఇప్పుడు మేము కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు చదువుకుంటున్నాం చార్లెస్ డార్విన్ గురించి, కానీ ఈరోజు డార్వినిజం అనేది లేదు, పుస్తకాలలో తీసేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎవల్యూషనరీ థియరీస్ని వాళ్ళు నమ్మడం అనేది జరగట్లేదు. అంటే ఇక్కడ దాన్ని మనకు రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ ఫంక్షనిస్ట్ మాలినోవ్స్కీ వెహిమెంట్లీ క్రిటికల్ ఆఫ్ 19th century ఎవల్యూషనిజం. ఈ 19వ శతాబ్దంలో వచ్చినటువంటి యొక్క పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని వీళ్ళిద్దరు బ్రిటిష్ శాస్త్రవేత్తలు కూడా దీన్ని వ్యతిరేకించారని మనం చెప్పాలి. రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ సెడ్ దట్ ఇట్ వాస్ బేస్డ్ ఆన్ కంజెక్చువల్ హిస్టరీ. కంజెక్చువల్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి చరిత్ర ద్వారా ఇది వచ్చిందని చెప్తాడు. దిస్ టర్మ్ యూజ్డ్ ఎర్లియర్ నాట్ అథెంటిక్ హిస్టరీ. అథెంటిక్ హిస్టరీ అంటే ఇది మనం ఒక అథెంటిక్ హిస్టరీ కాకుండా కంజుకల్ హిస్టరీలో వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. సూడో హిస్టారికల్ అంటే ఒక అసత్యమైనటువంటి చారిత్రాత్మకమైనటువంటి విషయం చెప్తాడు. డివైడ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ వాల్యూ, దీనికి ఎటువంటి విలువ లేదని కూడా చెప్తాడు. ఫర్ మాలినోవ్స్కీ క్లాసికల్ ఎవల్యూషనిజం లింబో ఆఫ్ కంజుగల్ రికన్స్ట్రక్షన్ విత్ ది వర్క్ ఆఫ్ ది స్కాలర్స్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్. అంటే వీళ్ళిద్దరు కూడా బ్రిటిష్ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు అయినటువంటి రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ కానివ్వండి, మాలినోవ్స్కీ కానివ్వండి, వీళ్ళిద్దరు కూడా ఎవల్యూషనిజాన్ని పూర్తిగా వాళ్ళు ఒక రకంగా విమర్శనాత్మకంగా చూసి అది పనికిరాదు అని చెప్పిన వ్యక్తులు మనకి బ్రిటిష్ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు. వీళ్ళ ద్వారానే ఫంక్షనిజం వచ్చింది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. By comparison, Radcliffe Brown, it is Malinowski who claims that creation of separation school that functions school. అంటే ఈ మనకు రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ నుంచి దూరంగా జరిగి మాలినోవ్స్కీ ఒక కొత్త సిద్ధాంతం, దాన్ని ఫంక్షనిస్ట్ సిద్ధాంతం అని మనం చెప్పవచ్చు. ఇది Malinowski assumes that in every civilization, every custom, material object, ideas, belief, fulfill some vital function so as to accomplish it indispensable within a working whole. మనకు Malinowski ఏం చెప్తారంటే మనకు వచ్చినటువంటి ఆచారాలు కానివ్వండి, మనకు వచ్చినటువంటి మన భౌతికమైనటువంటి విషయాలు కానివ్వండి, మనకు వచ్చినటువంటి సిద్ధాంతాలు కానివ్వండి, లేకపోతే నమ్మకాలు కానివ్వండి, ఇవి కూడా ఈ మొత్తంగా ఒక ప్రముఖమైనటువంటి పాత్రపై పోషించాయి. ఎటువంటి పాత్ర ఏంటంటే మొత్తం సమాజాన్ని నడిపించడంలో ఇవి ఏంటంటే ఒక ప్రముఖమైన పాత్ర పోషించాయి. అదేంటి ఏమని చెప్తున్నాడు, మానవ సమాజం నాగరికతలో కస్టమ్స్ అంటే మన నమ్మకాలు, మన విలువలు, మన సాంప్రదాయాలు అనేటివి మెటీరియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే మన యొక్క వస్తువుకు సంబంధించిన విషయాలు కానివ్వండి, ఐడియాస్, మనకు వచ్చినటువంటి ఐడియాలు. అంటే ఇప్పుడు ఐడియాలు కూడా ఎట్లా వస్తాయంటే భౌతిక ఐడియాలు, బిలీఫ్స్, మన నమ్మక వ్యవస్థ, ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా వచ్చాయంటే ఇవి ఒక ఇండిస్పెన్సిబుల్ అంటే తప్పని పరిస్థితుల్లో పుట్టాయి. వీటిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే వీటికి ఒక కార్యశీలత అయినటువంటి అది ఉంది అని చెప్పి ఉన్నటువంటి ఫంక్షనిస్ట్ స్కూల్ అనేది చెప్తా ఉంది. ఇది మొత్తం సమాజాన్ని పనిచేయడానికి ఒక ఫంక్షనిజం ఇది వైటల్ ఫంక్షన్ అండి, మామూలు ఫంక్షన్ కూడా కాదు. ఇది ఒక ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది అనేది మనకు ఫంక్షనిజం చెప్తుంది. ఇండిస్పెన్సిబుల్ విత్ ఇన్ ద వర్కింగ్ హోల్, మొత్తం సమాజం నడపడంలో ఈ యొక్క కస్టమ్స్ కానివ్వండి, మెటీరియల్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి బతుకమ్మ ఉందండి, ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. బతుకమ్మకు మనకు అదేంటి బతుకమ్మను పేర్చడం అనేది ఒక కష్టము, మెటీరియల్ ఆబ్జెక్ట్, ఒక ఐడియా, ఒక బిలీఫ్. అది ఒక వైటల్ ఫంక్షన్ ఉంది. అంటే మనం మానవ సమాజాన్ని
చావుల నుంచి నేను విన్నది ఏంటి అంటే బతుకమ్మ పండుగ ఎవరో ఇట్లా చనిపోతే దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం, డెత్ని అవాయిడ్ చేయడానికి బతకడం అంటే తిరగడం లివింగ్ అన్నమాట. బతుకమ్మ అంటే పుట్టిన ప్రతి పిల్లడు కూడా బతకాలి అనే ఉద్దేశంతో బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ వచ్చింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాము, ఇట్ హ్యాస్ ఎ వైటల్ ఫంక్షన్ అనేది ఇక్కడ మనకు న్యూస్ చెప్తున్నాడు. అంటే ఇది ఎవల్యూషనరీ సిద్ధాంతం కాకుండా మనకి ఈయన కొత్తగా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఈ యొక్క ప్రతి ఒక ట్రెడిషన్కి కస్టమ్కి ఒక పుట్టుకకి దానికి ఇట్లాంటి వైటల్ ఫంక్షన్ ఉంది అనేది మనకి టు అకాంప్లిష్ అండ్ ఈస్ ఇండిస్పెన్సిబుల్ విత్ ఇన్ వర్కింగ్ వరల్డ్. ఇది మొత్తం తెలంగాణ సమాజంలో ఖమ్మం నుంచి మొదలు పెట్టుకున్న మెదక్, హైదరాబాద్ మొత్తం సమాజంలో ఈ యొక్క బతుకమ్మ ఫెస్టివల్, వరంగల్ బతుకమ్మ ఫెస్టివల్, వరంగల్ అది కేంద్ర స్థానమైన కాకతీయులు ఇదంతా అదొక ఇండిస్పెన్సిబుల్ వైటల్ ఫంక్షన్గా మనకు బతుకమ్మ పండుగను చూపించవచ్చు. ఎందుకంటే మొత్తం తెలంగాణ సమాజాన్ని అది ఒక హోల్గా అది చేస్తుంది. ఇప్పుడు రంజాన్ ఉందనుకోండి, రంజాన్ అనేది రంజాన్ కానివ్వండి, బక్రీద్ కానివ్వండి, ఇవి ఫెస్టివల్స్, కస్టమ్స్, ఐడియాస్ అనేటివి, బిలీఫ్స్ అనేటివి ఏంటంటే ఒక ఇండిస్పెన్సిబుల్ వైటల్ ఫంక్షన్స్ మొత్తం సమాజాన్ని కట్టిపెట్టడానికి పనికొస్తాయి అనేది మనకు మాన్యువల్స్కి చెప్తున్నాం. ఇది మనకు ఎవల్యూషనరీ థియరీస్ని మాన్యువల్స్కి కొట్టుపడేశాడు. ఫంక్షనిజం ఆఫ్ టాల్కాట్ పార్సన్స్. సరే వీళ్ళిద్దరు అయిపోయిన తర్వాత మనం టాల్కాట్ పార్సన్స్ చూస్తే ఇతను అమెరికన్ సోషియాలజిస్ట్ 1975లో an important article Parson labeled his student Robert K. Merton himself arc functionalist. For him, structure refers to a set of related among part of living systems. On empirical grounds, he says it can be assumed or shadowed. These relations are stable over a time period of time. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే పార్సన్స్ అనే అతను సోషల్ సిస్టమ్స్, ఏజియల్ మోడల్ అనే ఒక కొత్త సిద్ధాంతాన్ని తీసుకొచ్చాడు. అంటే సమాజం అనేది ఏ రకంగా ఒక స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనిస్ట్గా కలిసి ఉంటుంది, అది ఏ రకంగా తన యొక్క అవసరాలను తీర్చుకుంటుంది, ఎట్లాంటి మార్పులకు గురవుతుంది అనేది మనకు టాల్కాట్ పార్సన్స్ ఫంక్షనిజం ఆఫ్ టాల్కాట్ పార్సన్స్ చెప్తుంది. అండ్ రాబర్ట్ కే మార్టన్ అనే అతను కూడా మనకు టాల్కాట్ పార్సన్స్ యొక్క శిష్యుడే రాబర్ట్ కే మార్టన్. ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ పార్సన్స్ లేబుల్స్ ఈ స్టూడెంట్ రాబర్ట్ కే మార్టన్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్క్ ఫంక్షనిస్ట్. ఫర్ హిమ్ స్ట్రక్చర్ రిఫర్స్ టు ఎ సెట్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ లివింగ్ సిస్టమ్. అంటే స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటంటే ఒకదానికి ఒక పార్ట్ లివింగ్ సిస్టమ్ కలిగి ఉంటాయి. అండ్ ఎంపిరికల్ గ్రౌండ్స్ మనం క్షేత్రస్థాయి చూస్తే ఈ సేస్ ఇట్ కెన్ బి అస్యూమ్డ్ ఆర్ షోన్ దట్ దీస్ రిలేషన్స్ ఆర్ స్టేబుల్ ఓవర్ టైం పీరియడ్. అంటే స్ట్రక్చర్ అనేది మనకు ఫ్యామిలీ కానివ్వండి, లేకుంటే క్యాస్ట్ కానివ్వండి, లేకపోతే కమ్యూనిటీ కానివ్వండి, రీజన్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా స్ట్రక్చర్. ఎందుకు స్ట్రక్చర్ అంటున్నాం అంటే ఇవి దీస్ రిలేషన్స్ ఆర్ స్టేబుల్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఈ నిర్మాణాలు అనేటివి మనకు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు అవి అట్లా బలంగా స్టేబుల్గా ఉంటాయి. మనం నిజంగా ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఎట్లా ఉందో అట్లా ఈ సంబంధాలు కూడా చాలా బలంగాను అట్లా స్టేబుల్గా ఉంటాయి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రాసెస్ ఐటీస్ ఆఫ్ చేంజ్, దస్ బై స్ట్రక్చర్ వి రిఫర్స్ టు ఏ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ ఏ సోషల్ సిస్టమ్. అంటే స్ట్రక్చర్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఒక ప్యాటర్న్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ ఇన్ ఏ సోషల్ రిలేషన్స్ అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ ప్రాసెస్ రిఫర్స్ టు ది చేంజెస్ అక్కరింగ్ ఇన్ ద సిస్టమ్. అంటే ఈ సోషల్ సిస్టంలోనే వచ్చినటువంటి మార్పుల్ని మనం చేంజెస్ని అని మనం చెప్పొచ్చు. పార్సన్స్ ఏజియల్ మోడల్ అంటే ఇది ఇక్కడ మనం అమెరికన్ సోషియాలజిస్ట్ అయినటువంటి టాల్కాట్ పార్సన్స్ కనుక చూస్తే అతను ఏజిఐఎల్ మోడల్ అంటే సమాజం ఎట్లా నడుస్తుందని దానికి ఒక ఏజిఎల్ మోడల్ చెప్పాడు. ఏ అంటే అడాప్టేషన్, జి అంటే గోల్ ఓరియంటేషన్, ఐ అంటే ఇంటిగ్రేషన్, ఎల్ అంటే ప్యాటర్న్ వేరియబుల్ అని చెప్పాడు. అంటే ఒక సమాజము ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది అంటే ఏ అంటే అడాప్టేషన్ అంటే మారుతున్న సమాజానికి అనుగుణంగా మొత్తం సమాజం తన అవసరాలకి అనుగుణంగా సమాజం మారుతుంది అనేది అడాప్టేషన్. ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ మనం అమెరికా పోయాం అనుకోండి, నా ఫ్రెండ్ చెప్తా ఉన్నాడు, నా ఫ్రెండ్ ఏం చెప్పాడు అంటే అడాప్టేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అడాప్టేషన్ అంటే మా అమెరికా పోయాం అనుకోండి, బీ లైక్ ఏ ఫ్రెంచ్ మ్యాన్ వెన్ యూఆర్ ఫ్రాన్స్ అంటారు. దాని అర్థం ఏంటండి? బీ లైక్ ఏ ఇండియన్ వెన్ యూఆర్ ఇన్ ఇండియా అంటారు. దాని అర్థం ఏంటండి అంటే అడాప్టేషన్ కావాలి అండి. బీ లైక్ ఏ హైదరాబాద్ వెన్ యూఆర్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఒక హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు హైదరాబాదీ కల్చర్లో బతకాలి. మనం పల్లెటూరు నుంచి వచ్చి దీక్షకుంట నుంచి వచ్చి నేను దీక్షకుంటలో పెరిగే తిన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ పెరిగే తింటాను, ప్రతి చోట పెరిగానే ఉండాలంటే బిర్యానీ వాళ్ళకి వచ్చి నన్ను కొడతారు. బిర్యానీ సెంటర్ ఉంటే హైదరాబాద్ నవాబీ కల్చర్ ఉంటుంది అని వాళ్ళు అట్లా ఫీల్ అవుతారు. అంటే నేను అడాప్ట్ కాలేదు అనుకోండి, అంటే నేను సొంతంగా పెరుగన్నం తినొచ్చు, అది వేరే విషయం.
అది నేను పెట్టుకోవాలి. అంతేగాని మొత్తం సమాజం అట్లుంటే కుదరదు కదా. ఇక్కడ నవాబీ కల్చర్ ఉంటుంది, హైదరాబాద్ బ్రిటిష్ కల్చర్ ఉంటుంది, సికింద్రాబాద్లో చర్చిలు ఉంటుంది, పెద్ద చర్చిలు. మా ఊళ్ళో ఒక చిన్న చర్చి ఉండే, అది తర్వాత వచ్చింది. మా ఊరు ఎటువంటి మసీద్ కానీ చర్చిలు కానీ లేవు, టెంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అది పాత విలేజ్ కాబట్టి. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే అడాప్టేషన్ అనేది ఉంటుందండి. ఎక్కడ పోయినా కానీ అడాప్టేషన్ ఉంటుంది, అడాప్టేషన్ జరుగుతుంది అనేది మనకు ఈ యొక్క టార్గెట్ పర్సన్ చెప్తున్నటువంటి విషయం. అడాప్టేషన్ లేకుండా ఎవడో ఎక్కడ బతకడం కష్టం. ఇప్పుడు అమ్మాయిలైనా కానీ సిటీకి వచ్చినప్పుడు, నేను కేరళ అమ్మాయి, ఒక అమ్మాయి ఉంది. ఆ అమ్మాయి ఫస్ట్లో వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే లంగా కేరళ సాంప్రదాయ దుస్తులలో ఉండేది. ఆమె సెకండ్ ఇయర్లోకి వచ్చేసరికి ఆ అమ్మాయి మొత్తం మోడర్న్ డ్రెస్సులకి మారిపోయి అసలు పూర్తిగా ఇది హైదరాబాదీ గర్ల్స్ అంటే అడాప్టేషన్ జరిగింది. సిటీ యూనివర్సిటీకి వచ్చినప్పుడు ఒక అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ మొదట్లో వచ్చినప్పుడు భయంగా వస్తారు. ఆ తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా అడాప్ట్ అవుతారు. సిటీ కల్చర్ కూడా ఫస్ట్లో కొద్ది కొద్దిగా అట్లా అలవాటు అయిపోయి వాళ్ళు ఒక పెద్ద మారుతారు. మీరు ర్యాగింగ్ అప్పుడు కూడా చూడండి, వాడు ర్యాగింగ్ కాలేజీలలో జరగకూడదని నేను చెప్తున్నాను. కానీ మనం ర్యాగింగ్ అప్పుడు అవన్నీ చూస్తే వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్లో భయంగా వస్తారు. నాగార్జున సాగర్ చదివినప్పుడు అసలు నేను చదవకూడదు అనుకున్నాను. అక్కడ వింత వాతావరణం ఇవన్నీ కూడా ఉండేవి మనకి. అంటే అడాప్టేషన్, గోల్ ఓరియంటెడ్ అడాప్టేషన్ అనేది ప్రతి సమాజంలో ప్రతి చోట తన అవసరాల రీత్యా ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది అనేది మనకు అడాప్టేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తాను. జీ అంటే గోల్ ఓరియంటెడ్. గోల్ అనేది ఎంత పెద్ద విషయం అంటే ఇప్పుడు మనకు సినిమాలలో కొన్ని కోట్ల సార్లు గోల్ అనే పదాన్ని మనం వినే ఉంటాం. అంటే లక్ష్యం లేకుండా బతుకుతున్నాం ఇంద్ర, ఆవారంగా బతుకుతున్నాం ఇంద్ర, సూఫీగా బతుకుతున్నాం ఇంద్ర, సన్యాసి లేపిన వార, దరిద్రుడ, గాడిద, ఇట్లాంటి రకరకాలు వెళ్తారు గోల్ లేకపోతే. గోల్ అనేది కానిస్టేబుల్ అనే గోల్, టీచర్ అనే గోల్, ప్రొఫెసర్ అనే గోల్. ఇక్కడ వెళ్ళిన గోల్ అనేది లక్ష్యము. మీరు కనుక యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ పుస్తకాలు చూస్తే ఈ లక్ష్యానికి 5 మెట్లు, సక్సెస్కి 6 మెట్లు, 9 మెట్లు, 1 మెట్టు, 2 మెట్లు అని ఇట్లా రకరకాల మెట్లుగా సమాజాన్ని చెప్తా ఉంటారు. ఐఐటి ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఈ యొక్క నువ్వు అడాప్టేషన్ జరుగుతావు. నీకు గోల్ అశోక్ నగర్ ఉందనుకోండి, అశోక్ నగర్లో మొత్తం యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్స్, గ్రూప్స్ ప్రిపరేషన్ వాళ్ళే ఉంటారు, గోల్ ఓరియంటెడ్ ఉంటారు. మీరు అదే ఉస్మానియా పోతే అక్కడంతా కానిస్టేబుల్, టీచర్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళంతా ఉంటారు. మనం హెచ్సి పోతే అంత రీసెర్చ్ పేపర్లు రాసేవాళ్ళు, విదేశాలకు పోయేవాళ్ళు, ఇట్లా వాళ్ళే అవపడతారు. అంటే అక్కడ ఇంటిగ్రేటెడ్ అయిపోతారు. లెట్ అండ్ ఫంక్షన్ అంటే దాని ఏంటంటే పర్యవసనాలు ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి వేరే రకంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. అంటే ఏజేఎల్ మోడల్ అనేది ఇది ఒక ఐడియల్ టైప్ అనేది మనకు పార్సన్స్ మనం గమనించాలి. అప్లికబుల్ టు డిఫరెంట్ సొసైటీస్ దాన్ ది సింపుల్ సొసైటీస్. అంటే మనకు సాదా సీదా అంటే మనకు సింపుల్ సొసైటీ ఏంటంటే ఏజ్ అండ్ సెక్స్ అనేది దాన్ని బట్టి మనకు డివిజన్ ఆఫ్ లెవెల్ ఉంటుంది. కానీ మోడర్న్ కాంప్లెక్స్ సొసైటీలో మీ యొక్క అడాప్టేషన్, గోల్ ఓరియంటేషన్, ఇంటిగ్రేషన్, రిటర్న్ ఫంక్షన్ వీటన్నిటిని బట్టి మీ యొక్క అది ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. యూనిఫైడ్ థియరీ విచ్ ఇస్ బిలీవ్ టు హ్యావ్ లార్జ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ పవర్. అంటే ఇది దీనికి మనకు సమాజాన్ని మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి సిద్ధాంతం ఎక్కువగా ఉందనేది మనకు చెప్తున్నారు. పార్సన్ స్టూడెంట్ రాబర్ట్ కే మార్టన్ స్కెప్టికల్ ఆఫ్ సచ్ ఎ థియరీ. అయితే ఆయనే స్టూడెంట్ అయినటువంటి రాబర్ట్ కే మార్టన్ ఆయన ఏమంటాడు అంటే మిడిల్ రేంజ్ థియరీస్ అనేటివి ఆయన కనుక్కున్నాడు. అందరికీ అన్ని రకాలుగా గోల్స్ ఉంటాయనో అట్లా నేను అడాప్టేషన్ జరుగుతుందని. ఇప్పుడు సిటీలో చూడు ఊరి కల్చర్ని స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. కుండ బిర్యానీ అని పెట్టారు. దాని అర్థం ఏంటంటే కుండ అనేది పల్లెటూరులో ఉంటారు, వాడు కుండను వాడతాడు. సిటీలో మా ఊళ్ళో కుమ్మరి ఆయన ఉండేవాడు, సారయ్య సమ్మయ్య, కుమ్మరి సారయ్య సమ్మని వాళ్ళ కుండలు చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు మన హైదరాబాద్లో కుండ బిర్యానీ ఎట్లా వస్తుందండి అంటే నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ వాడు వాళ్ళ కల్చర్ పెట్టవచ్చు ఇక్కడ కాదు. అంటే ఇక్కడ మనకు మిడిల్ రేంజ్ థియరీస్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఇట్లా పెద్ద పెద్ద గ్రాండ్ థియరీస్ అన్నిటికీ సమాధానం చెప్పే ఒక సిద్ధాంతం ఉండకపోవచ్చు. మనం ఏమంటే దాన్ని మనం ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క దానికి సంబంధించిన సిద్ధాంతాలు కనుక్కోవాలి అనేది మిడిల్ రేంజ్ థియరీస్ అనేది ఉంటాయి అనేది మనకు ఈ యొక్క మనకు రాబర్ట్ కే మార్టన్ చెప్తాను. అతను గ్రూప్స్, సోషల్ మొబిలిటీ, ఇప్పుడు లేబర్ గ్యాంగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ లేబర్ గ్యాంగ్స్ కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి. సోషల్ మొబిలిటీ ఉందనుకోండి, ఆ సోషల్ మొబిలిటీకి ఇంకో సిద్ధాంతం ఉంటుంది. రోల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే అది ఏ రకంగా ఒక రోల్కి ఇంకో కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతుంది అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మిడిల్ రేంజ్ థియరీస్ ఒక్కొక్క గ్రూప్ని, ఒక్కొక్క డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్లు, ప్రొఫెసర్లు, ఆ తర్వాత కాంట్రాక్టర్స్ ఒక క్లాస్, ఇదంతా కూడా వీళ్ళందరూ మిడిల్ రేంజ్ థియరీస్ మనం అర్థం చేసుకుంటూ మిడిల్ రేంజ్ థియరీస్ ద్వారా వీళ్ళు చదవచ్చు అనేది
రాబర్ట్ కే మార్టన్ చెప్తా ఉంది. మార్టన్ అబాండన్స్ ది సెర్చ్ ఫర్ ఎనీ ఫంక్షనల్ ప్రీరిక్విజిట్ దట్ విల్ వ్యాలిడ్ ఇన్ ఆల్ సోషల్ సిస్టమ్స్. ఆయన ఏమంటారు, మార్టన్ ఏం చెప్తారంటే అన్ని సమాజాలకి అంత రకంగా ఈ సిద్ధాంతం ఏజియల్ మోడల్ కానివ్వండి, సోషల్ సిస్టమ్ మోడల్ కానీ దొరకకపోవచ్చు. ఒక్కొక్క గ్రూప్స్, దేశాలు, గ్యాంగ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క గ్రూప్స్కి, ఒక్కొక్క గ్యాంగ్కి ఒక్కొక్క సిద్ధాంతం మిడిల్ రేంజ్ సిరీస్ ఉంటాయని ఆయన మనం చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మీరు కనుక చూస్తే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఒక ఉదాహరణ ఏం చెప్తాడు అంటే రాబర్ట్ కే మార్టన్, మనకు ఒక భూకంపం వచ్చిందండి. భూకంపం వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే, అందరి ఇల్లు కూలిపోతే మనం కూడా కామ్గా ఉంటాం. పక్కన మన ఇల్లు కూలిపోయి పక్కన నుండి మాత్రం ఉంటే మనకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. అంటే అది మిడిల్ రేంజ్, అంటే మానవ సైకాలజీ మిడిల్ రేంజ్ తెలిసి అట్లా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాకు బండి లేని రోజులు బండి ఉంటే బాగుంది అనుకుంటాడు మనిషి. నడిచిన రోజులు అనుకుంటాడు సైకిల్. ఇప్పుడు మా ఊళ్ళో సైకిల్ ఉండడం అనేది, ఒకప్పుడు నేను పిహెచ్డి చేస్తున్నప్పుడు కూడా నేను సైకిల్ మీదే వాడాను. సైకిల్ అనేది చాలా ప్రధానంగా నడిచేది. పిహెచ్డి కూడా అంటే అంత వెనుకబడి ఉన్నటువంటి సమాజం 1996 అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి. అప్పుడు మేము అంత వెనుకబడి ఉన్నవాళ్ళు. ఇప్పుడు బండ్లు, కార్లు ఇవన్నీ వచ్చాయి. కాకపోతే ఏంటంటే, అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఉదాహరణ అంటే, రిలేటివ్ డిప్రివేషన్ అనేది ప్రధానమండి. అంటే సాపేక్ష సిద్ధాంతం మిడిల్ రేంజ్ థియరీ అంటే ఒక రకమైన సాపేక్ష సిద్ధాంతం. వానికి ఉంది, నాకు లేదు, నాకుంది, వానికి లేదు. నేను మంచి బట్టలు వేసుకున్నాను, నీకేముందరా. సినిమాలలో డైలాగ్ చెప్తారు, తెరే పాస్ క్యా హై అంటే మేరే పాస్ మా హై అంటారు. ఇప్పుడు అన్ని మా హై మాకి యాద్ హై అని కూడా ఉంటుంది. మరి అమ్మ ఉన్నది, అమ్మ గుర్తులు ఉన్నాయి, అమ్మతో పట్టిన గుర్తున్నాయా, ఆ పదాలు గుర్తున్నాయని చెప్పచ్చు నాలంటి కూడా అయితే. ఎందుకంటే అమ్మ కూడా లేదు కాబట్టి. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పదలసిన ఏంటంటే, ఈ యొక్క మీరు సినిమాలు చూసి ఉంటారు, ఇవన్నీ చేసి ఉంటారు. ఈ యొక్క సాపేక్షిక సిద్ధాంతం అనేది ఈ మధ్యతరగతిలో కానీ మొత్తం సమాజంలో చాలా ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది. దాన్ని మిడిల్ రేంజ్ థియరీస్ అంటారు. అంటే సాపేక్ష సిద్ధాంతాలు, పెద్ద పెద్ద సిద్ధాంతాలు కాకుండా ఈ యొక్క సాపేక్ష అంటే పక్క వాళ్ళతో మనం కంపారిజన్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళడాన్ని మనం సాపేక్ష సిద్ధాంతం అని చెప్పవచ్చు. రాబర్ట్ కే మార్టన్ ఒక సాపేక్ష సిద్ధాంతాన్ని అనుకున్నాడు. ఈ సాపేక్ష సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది అంటే, ఫంక్షనలిజం లాంటి గ్రాండ్ థియరీస్ కానీ, మార్క్సిజం లాంటి పెద్ద గ్రాండ్ థియరీని కాకుండా, మార్టన్ అబాండన్స్ ది సెర్చ్ ఆఫ్ ఎనీ ఫంక్షనల్ ప్రీరిక్విజిట్ దట్ వ్యాలిడ్ ఆల్ సోషల్ సిస్టమ్స్. అంటే ఒక సిద్ధాంతం అనేది అన్ని సామాజిక వ్యవస్థలకు పనికొస్తుంది అనేది రాబర్ట్ కే మార్టన్ దాన్ని వ్యతిరేకించాడు. ఆయన సోషల్ గ్రూప్స్, సోషల్ మొబిలిటీ, రోల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇట్లాంటి వాటిలలో ఫోకస్ చేసి మధ్య మనకు మిడిల్ రేంజ్ థియరీస్ని నేను కనుక్కోవడం అనేది జరిగింది. ఇది చాలా ఒక ప్రధానమైనటువంటి మధ్యతరగతిని అర్థం చేసుకోవడానికి రాబర్ట్ కే మార్టన్ మిడిల్ రేంజ్ థియరీస్ అనేది చాలా పనికొస్తామని మనం చెప్పచ్చు. ఫెలోషిప్ లేనప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది. పిహెచ్డి అయిన తర్వాత ఒక రకంగా ఉంటుంది, లేనివాడు లేఖేస్తాడు, పిహెచ్డి అయినోడు వాడు పనిచేయడు. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి సాపేక్ష సిద్ధాంతం ద్వారా మనం ప్రతిదీ అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ గ్రాండ్ థియరీస్ అన్ని సామాజిక వ్యవస్థల్ని చెప్తాయని చెప్పడం ఎటువంటి అది మీనింగ్ లేదు అనేది ఇక్కడ మనకు రాబర్ట్ కే మార్టన్ చెప్తున్నాడు. ఇది ఈ రకంగా మనకు బేసిక్ ఏంటంటే, ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షనలిజం అనే సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది అంటే, ఈ మొత్తంగా కూడా స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి, ఇప్పటికి కూడా స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం అనేది మీకు ప్రధానంగా నడుస్తున్న సిద్ధాంతం. దానికి వ్యతిరేకంగా మనకి మార్క్సిజము, కాన్ఫ్లిక్ట్ సిద్ధాంతం, రోల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇట్లాంటి సిద్ధాంతాలన్నీ ఇప్పుడు వచ్చాయి. ఆ సిద్ధాంతాలు మనం ఇప్పుడు సోషల్ సిస్టమ్ థియరీని ది సోషలాజికల్ ఇమాజినేషన్ రాసినటువంటి సి రైట్ మీన్స్ ఏం చెప్పాడు అంటే, మొత్తం సోషల్ సిస్టమ్ థియరీ ఒక 500 పదాల పుస్తకం బుక్ ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఏ రకంగా చెప్పొచ్చు అంటే, ఒక 10 పేజీలు చెప్పదలుచుకున్న వ్యక్తిని ఒక 2 పేజీలో చెప్పాల్సిన విషయాన్ని సోషల్ సిస్టమ్ థియరీ ఒక 500 పేజీలు చెప్పాడు. దాన్ని 5 పేజీలలో 10 పేజీలు చెప్పొచ్చు అనేది మనకు సి రైట్స్ మీద రాసినటువంటి సోషలాజికల్ ఇమాజినేషన్లో పుస్తకంలో చెప్తాడు. ద కోబ్లర్ హ్యాస్ హిస్ ఓన్ సోషలాజికల్ ఇమాజినేషన్. అంటే ఒక చెప్పులు కుట్టే వ్యక్తికి సొంత ప్రపంచక దృక్పథం ఉంటుంది. మార్క్సిజం కాకపోవచ్చు, ఫంక్షనలిజం కాకపోవచ్చు, అతను ఫెమినిస్ట్ అయి ఉండొచ్చు, మైనారిటీ సపోర్టర్ అయి ఉండొచ్చు, లేకుంటే ఈ ఫ్యాసిజాన్ని వ్యతిరేకించే వ్యక్తి అయి ఉండొచ్చు. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి విషయాలు ఆయన పట్ల ఉండొచ్చు. ఇది మనకు అంటే ఒక సాపేక్ష సిద్ధాంతాన్ని, సోషలాజికల్ ఇమాజినేషన్ని అది ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళారు. ఈ ఫంక్షనిజాన్ని రాబర్ట్ కే మార్టన్ మిడిల్ రేంజ్ థియరీస్ ద్వారా
ఆ తర్వాత సీరెడ్ మిల్స్ అనే దాని తర్వాత దీని తర్వాత జెఫ్రీ అలెగ్జాండర్ అని ఒక అబ్బాయి ఒకతను ఉన్నాడు. ఆయన న్యూ ఫంక్షనిస్ట్. అతను ఏం చెప్తాడు అంటే అతను నూతన ఆ, కార్యశీలత సిద్ధాంతం. అతను ఏం చెప్తాడంటే ఈ నూతన దీంట్లో కాన్ఫ్లిక్ట్ అనే దానికి ఇప్పుడు సంఘర్షణ అనే దానికి ఈ యొక్క ఫంక్షనల్ సిద్ధాంతంలో అంతగా లేదు. కానీ ఈ యొక్క నూతన కార్యశీలత సిద్ధాంతంలో ఈ యొక్క కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఏ రకంగా మళ్ళీ కంటిన్యూషన్కి దారి తీస్తుంది అనే సిద్ధాంతాన్ని జెఫ్రీ అలెగ్జాండర్ తన యొక్క పుస్తకం న్యూ ఫంక్షనలిజం బుక్లో జెఫ్రీ అలెగ్జాండర్ చెప్పడం అనేది జరిగింది. అంటే ఈ రకంగా మనకు న్యూ ఫంక్షనలిజం అనేది ఆ, ఉంది. దీన్ని జెఫ్రీ అలెగ్జాండర్ దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేశాడు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే మొత్తంగా ఈ స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం అనేది ఒక సిద్ధాంతంగా సోషాలజీలో తిష్టవేసుకపోయింది. ఇది దీంట్లో తిష్టవేసుకుపోయిందని నెగిటివ్గా చెప్పడం కాదు, ఇది సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి సిద్ధాంతంగా ఇది నిలబడ్డది. ఒక రకంగా మనకు సాంప్రదాయ ప్రగతిశీల శక్తులు వీళ్ళందరూ పార్సన్ని ఆ తర్వాత రాబర్ట్ మంటల్ని ఫంక్షనలిజం మొత్తాన్ని ఒక సాంప్రదాయ సిద్ధాంతంగా చూస్తారు. అంటే మార్పుని ఆహ్వానించకుండా, మార్పుకి ఎటువంటి అవకాశం లేకుండా కుటుంబం, మతము, ఉన్నత వర్గాలను సపోర్ట్ చేసే రిగ్రెసివ్ రిగ్రెసివ్ అంటే ఒక హేతుబద్ధత లేనటువంటి సిద్ధాంతంగా దీన్ని టార్గెట్ పర్సన్ సిద్ధాంతాన్ని జనాలు అంటుంటారు. రాబర్ట్ మంటల్ సిద్ధాంతాన్ని కానీ అంటే మొత్తంగా పార్సన్స్ ఏజియల్ మోడల్ కానీ ఈ యొక్క స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం అనేది ఒక డామినెంట్ థియరిటికల్గా ఆంథ్రోపాలజీలో, సోషియాలజీలో, ఆ తర్వాత ఇప్పుడున్నటువంటి సమాజంలో అది నడుస్తూ ఉంది. దీనికి వ్యతిరేకంగా ఈ మధ్య కాలంలో మార్క్సిజము, న్యూ మార్క్సిజము, ఫెమినిజం వచ్చింది. ఫెమినిజం అనేది ఇప్పుడు స్త్రీవాద సిద్ధాంతము, దళిత స్త్రీవాద సిద్ధాంతము, గిరిజన స్త్రీవాద సిద్ధాంతం, ఇవన్నీ రకరకాల సిద్ధాంతాలు వచ్చేసేసి మనకి ఈ యొక్క ఫంక్షన్ సిద్ధాంతాన్ని, ఆ తర్వాత మిడిల్ రేంజ్ సిరీస్ని, మొత్తంగా ఈ యొక్క వ్యవస్థను ఛాలెంజ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటా పోతే ఫంక్షనల్ సిద్ధాంతం ప్రకారం పోతే మనకి బ్రాహ్మణ్య వ్యవస్థ ఉండాలి, కానీ ఇప్పుడు లేదు కదా అట్లా. గిరిజన స్త్రీలు, దళిత స్త్రీలు వీళ్ళందరూ కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఫెమినిస్ట్ యాంగిల్ నుంచి కనుక చూస్తే ఈ సిద్ధాంతాలు ఫంక్షనల్ సిద్ధాంతమైన మార్క్సిజం ఇస్ మ్యానిజం అన్నట్టు మ్యాకోయిజం అన్నాడు. మార్క్సిజం ఇస్ మ్యాకోయిజం అంటే కండలు చూపించడమే మార్క్సిజం. అంటే శ్రమ మగోడే చేస్తాడు, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మార్క్సిజం చెప్తాయి అనేది కూడా ఫెమినిస్ట్ క్రిటిక్ ఉంది. పాజిటివ్ ఫిలాసఫీని, ఫంక్షనలిజాన్ని, న్యూ ఫంక్షనలిజాన్ని, సోషల్ సిస్టమ్ థియరీని వాళ్ళు ఫెమినిస్టులు వాళ్ళ సిద్ధాంతం ద్వారా ఇది రాంగ్ అని చెప్తా ఉన్నారు. ఈ పటం ఇంతటితో ముగిద్దాం. మరి పటం మళ్ళీ వెళ్తాం. నమస్కారం.
বাংগানা লহকৰ আৰু আজি মনোবিজ্ঞানৰ আমি অন্যতম বিষয় এটাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম ইউনিট 11ত আপোনালোকে এই বিষয়টো পাব সেয়া হৈছে কম্পিউটেশ্যন অফ মেজাৰ্ছ অফ ভেৰিয়েবিলিটি অৰ্থাৎ আমি আজি চাম আমি ক্যালকুলেট কেনেকৈ কৰিম আমাৰ যিবোৰ ম্যাথছ আছে ম্যাথছ সেইবোৰ আমি কেনেকৈ কৰিম ৰেঞ্জ আমি কেনেকৈ কৰিম কোৱাৰ্টাইল ডেভিয়েশ্যন কেনেকৈ কৰিম এভাৰেজ ডেভিয়েশ্যন বা মিন ডেভিয়েশ্যন কেনেকৈ কৰিম ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন কেনেকৈ কৰিম তাৰে বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে আমি আগৰ কেইটা চেপ্টাৰত আমি পঢ়িলো যে ইয়াৰ মিনিংবোৰ কি হয় কোনে কি মেজৰ কৰে ক'ত কি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিন্তু এতিয়া আমি যেতিয়া ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব যেতিয়া এই ষ্টেটিষ্টিক্সবোৰ আমি একদম পুৰা বহীত লিখি মেলি লৈ ইয়াৰে উত্তৰ পাব লাগিব কাৰণ কি আমি এটা এটা স্কোৰ পাব লাগিব হয়নে গতিকে সেই স্কোৰৰ ওপৰত আধাৰ কৰিহে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম হয় কি নহয় গতিকে এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি ৰেঞ্জ চাম ৰেঞ্জৰ পিছত আমি কোৱাৰ্টাইল ডেভিয়েশ্যন চাম তাৰপিছত আমি এভাৰেজ ডেভিয়েশ্যন বা মিন ডেভিয়েশ্যন চাম আৰু শেষত আমি চাম ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন এইকেইটা মেজাৰ্ছ অফ ভেৰিয়েবিলিটিৰ আমি চাম কিন্তু কথাটো হ'ল যে আজি আমি গোটেইখিনি কভাৰ কৰিব নোৱাৰিম গতিকে এটা এটাকে আমি গৈ থাকিম আৰু যিহেতু আমি লগ নাপাওঁ মানে আমি এনেকে ডিজিটেল স্পেচেদি আমি এটা ডিজিটেল স্পেচেদি কানেক্ট কৰি আছো গতিকে আপোনালোকে অকণমান মন দিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু এতিয়া কৈছে যে ইয়াতে each of the above measures of variability give us the degree of variability or dispersion by the use of a single number and tells us how the individual scores are spread throughout the distribution মানে আমি স্কোৰ এটা পাওঁ আৰু আমাৰ যিটো মিন আছে মিন এজ ইন মাজত হা এই নৰ্মেল প্ৰবাবিলিটি কাৰ্ভত আমি যেতিয়া মিন দিওঁ মিন মিডিয়ান মোড গোটেইকেইটা আহে তো বেচিকলি আমি মিনৰ পৰা কিমান আমি ডেভিয়েট কৰিছোঁ যদি 50% 0ৰ পৰা 100লৈকে যদি 50 নম্বৰটো মিডল পইণ্ট হয় মিড পইণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে কিমান কেইটা ষ্টুডেণ্টে 50ৰ পৰা ডেভিয়েট কৰিছে কিছুমানে বেছি পাব পাৰে যেনেকে 95 98 তাহাঁতে বেছিৰ ফালে গৈছে কিছুমানে ধৰি লওক এক্সামটোত কম মাৰ্কছ পাইছে ধৰি লওক 10 পাইছে 12 পাইছে 18 পাইছে গতিকে মিনৰ পৰা কিমানখিনি ডেভিয়েট কৰিছে সেই বস্তুটো আমি কেনেকৈ জানিব পাৰোঁ আমি এই মেজাৰ্ছ অফ ডিছপাৰশ্যনৰ জৰিয়তে জানিব পাৰোঁ গতিকে এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমটো হৈছে ৰেঞ্জ okay just excuse me আচ্ছা তো এটা ৰেঞ্জ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি বুজো আমি ৰেঞ্জ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বুজো যে এইটো ডিফাৰেন্স হয় ডিফাৰেন্স কিহৰ মাজত ডিফাৰেন্স ইজ দ্য হাইয়েষ্ট স্কোৰ আৰু লোৱেষ্ট স্কোৰ এটা গ্ৰুপত ধৰি লওক এটা গ্ৰুপত 50 জন মানুহ আছে আৰু সেই 50 জন মানুহে সাইকোলজিৰ এক্সাম এটা দিছে তো এটা সাইকোলজিৰ এক্সাম দিয়াৰ লগে লগে সেই 50 জনৰ স্কোৰবোৰ কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ হ'ব কোনোবাই 30 পাইছে কোনোবাই 50 out of 50 পাইছে কোনোবাই 10 পাইছে গতিকে আমি ধৰি লওক 10 টো আমাৰ লোৱেষ্ট স্কোৰ হয় আৰু 50 out of 50 টো আমাৰ হাইয়েষ্ট স্কোৰ হয় গতিকে 50 minus 10 40 তো আমাৰ ৰেঞ্জটো কি হয় ৰেঞ্জটো আমাৰ 40 হয় ঠিক আছে
ইয়াতে অলৰেডি কৈছে ফৰ্মুলাটো কি হয় যে r ইকুৱেল টু h মাইনাছ l মানে ৰেঞ্জৰ ৰেঞ্জ কেনেকে আমি উলিয়াম আমি হাইয়েষ্ট স্কোৰটো আমি লোৱেষ্ট স্কোৰক হাইয়েষ্ট স্কোৰৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিম য'ত h মানে হ'ল হাইয়েষ্ট স্কোৰ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এই যে এইমাত্ৰ ক'লো ধৰি লওক 50 পাইছে তো 50 পালে হাইয়েষ্ট যদি 50 হৈছে তেতিয়াহ'লে লোৱেষ্ট কিমান হৈছে 10 হৈছে তো সেইটো আমি তেনেকে মাইনাছ কৰি ফেলে ৰেঞ্জ পালো ইয়াতে L ইকুৱেল টু কি হয় লোৱেষ্ট স্কোৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ তাৰপিছত কৈছে যে এতিয়া আমি বুজো যে কিদৰে আমি ৰেঞ্জ ক্যালকুলেট কৰি চাব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে এটা এক্সাম্পল দিছে এক্সাম্পলত 10টা ষ্টুডেণ্টে হিষ্ট্ৰীত কি মাৰ্কছ পাইছে সেয়া দিয়া আছে তো কি পাইছে তাহাঁতৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল যে 50 45 42 46 55 54 59 60 62 64 এইকেইটা নম্বৰ দিয়া আছে আৰু ইহঁতৰ আমি ৰেঞ্জটো উলিয়াব লাগে এই 10টা ষ্টুডেণ্টে যোনে হিষ্ট্ৰীত মাৰ্কছ পাইছে ইহঁতৰ আমি ৰেঞ্জটো উলিয়াব লাগে এতিয়া প্ৰথমে ৰেঞ্জ ওলাব হলে আমি কি কৰিম আমি এসেন্ডিং অৰ্ডাৰত আমি এৰেঞ্জ কৰি ল'ম এসেন্ডিং অৰ্ডাৰ মানে কি হয় আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে স্কোৰটো এৰেঞ্জ কৰি ল'ম এতিয়া আপোনালোকে চাওক সবতকে সৰু স্কোৰ কোনটো আছে সবতকে সৰু স্কোৰ হ'ল 42 42ৰ পিছত আছে 45 45ৰ পিছত তাৰে পিছৰ স্কোৰটো হ'ল 46 46তকে ওপৰত আমাৰ আছে 50 50তকে ওপৰত আছে 54 তাৰপিছত 55 আছে তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈ আছে 59 আছে 60 আছে 62 আছে আৰু শেষৰ যেটো ডাঙৰ স্কোৰ হয় হেতু আমাৰ 64 এতিয়া আমাৰ লোৱেষ্ট স্কোৰ কোনটো হ'ব আমাৰ লোৱেষ্ট স্কোৰ হ'ব এই 42 আৰু হাইয়েষ্ট স্কোৰ কি হয় হাইয়েষ্ট স্কোৰ আমাৰ 64 এতিয়া আমি ফৰ্মুলাটোত যদি বহাই দিও ফৰ্মুলাটো কি আছিল ৰেঞ্জ কেনেকে ওলাই হাইয়েষ্ট স্কোৰ মাইনাস লোৱেষ্ট স্কোৰ এতিয়া হাইয়েষ্ট স্কোৰ কিমান হয় আমাৰ 64 হয় তো 64 মাইনাস 42 কিমান হয় 22 গতিকে আমাৰ ৰেঞ্জ কিমান হ'ল আমাৰ 22 আমাৰ ৰেঞ্জ হৈছে ঠিক আছে হ'ল ৰেঞ্জ ক্লিয়াৰ হ'ল তাৰ পিছত এতিয়া আমি আগবাঢ়িম কোয়াৰ্টাইল ডেভিয়েশনলৈকে ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে the interquartile range is a measure of dispersion and is equal to the difference between the third আৰু first quartile গতিকে interquartile যেটো আছে ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ড কোৱাৰ্টাইলৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো হয় এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাইলত আমাৰ কিমান হয় 25% পৰে আৰু থাৰ্ড কোৱাৰ্টাইলত আমাৰ কিমান পৰে থাৰ্ড কোৱাৰ্টাইলত আমাৰ 75% পৰে গতিকে এই যে ডিফাৰেন্স বিটুইন ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ড তো তাৰে মাজত কি থাকিলে তাৰে মাজত আমাৰ সেকেন্ড কোয়ার্টাইল থাকিলে তো সেকেন্ড কোয়ার্টাইলটো কি হয় সেকেন্ড কোয়ার্টাইলটো আমাৰ 50% হয় ঠিক আছে তো হাফ অফ দি ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জ এই যে ইন্টার কোয়ার্টাইলৰ আমি হাফটো ওলালো ন যেটো আমি Q2 যেটো হয় তো হেতু কি কোৱা হয় হেতু কোৱা হয় যে সেমি ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জ বা কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন বুলি কোৱা হয় গতিকে এতিয়া কৈছে যে formula for computation of QD is
এতিয়া কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশনটো আমি কেনেকে কৰিম Q3 minus Q1 divided by 2 এতিয়া য'ত Q1 মানে কি হয় Q1 মানে আমাৰ first quartile of the data অৰ্থাৎ 25% of the data আৰু Q3 কি হয় third quartile of the data মানে 75% of the data. So quartile is an additional way of disaggregating data মানে data খিনি বুজিবলে আমাৰ আৰু এটা অন্যতম টেকনিক হৈছে quartile আৰু প্ৰত্যেকটা quartile 1/4 of an entire population represent কৰে 1/4 মানে 100%ৰ 25%. 100%ৰ 25%. গতিকে যদি 100% হয় ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাইলে কিমান ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাইলে 25% ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব তাৰপিছত সেকেন্ড কোৱাৰ্টাইলে 50% ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব তাৰপিছত থাৰ্ড কোৱাৰ্টাইলে 75% ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব আৰু শেষৰ যেটো কোৱাৰ্টাইল আছে হেতু 4 নম্বৰ কোৱাৰ্টাইল হেতু 100% আমাৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব গতিকে কোৱাৰ্টাইল ডেভিয়েশনৰ হেৰি এটা এট্ৰাক্টিভ ফিচাৰ হৈছে যে median plus quartile deviation approximately 50% of the data কি কয় represent কৰে ঠিক আছে আৰু ইয়াক আমি কি কোৱা হ যেটো আমাৰ relative যেটো আমাৰ coefficient of quartile deviation বা semi interquartile deviation হয় হেতু আমি কেনেকে পাব পাৰো হেতু আমি Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 কৰিও পাব পাৰো ঠিক আছে 1 second okay হল এতিয়া কৈছে যে the quartile deviation is one half the scale distance between 75th and 25th percentile in a frequency distribution. So quartile deviation distance to ki hoy je 75th or 25th percentile or মাজত যেটো difference hoy at a frequency distribution not frequency distribution as in য'ত আমাৰ বহুতখিনি scores পোৱা যায় তো সেই scores যিখিনি আমি difference পাওঁ সেয়া হৈছে frequency distribution আৰু ইয়াতে কৈছে যে 25 percentile বা যেটোক আমি Q1 এদি represent কৰো 25 percentile ক আমি Q1 দি represent কৰো তো ইয়াতে কি হয় ইয়াতে first quartile of the score আৰু ইয়াতে কি হয় 25% or তলত যিবোৰ স্কোৰ পৰিছে হেতু হেয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাইলত থাকে তাৰপিছত 75th percentile বা Q3 কি হয় আমাৰ থাৰ্ড কোৱাৰ্টাইল হয় আৰু ইয়াতে 75% তকে তলৰ স্কোৰস খিনি থাকে আৰু গতিকে আমি কোৱাৰ্টাইল ডেভিয়েশন পাব হলে আমি Q3 আৰু Q1 ৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো চাব পাৰো কিন্তু কথা হল যে আমি গ্ৰুপ ডেটা আৰু আনগ্ৰুপ ডেটাৰ আমি বেলেগকে কোৱাৰ্টাইল ডেভিয়েশন আমি চেক কৰিব লাগিব এতিয়া কৈছে যে প্ৰথম আমি আৰম্ভ কৰো আনগ্ৰুপ ডেটাৰ পৰা ঠিক আছে কেনেকে কোৱাৰ্টাইল ডেভিয়েশন কৰে তো এতিয়া ইয়াতে স্কোৰস আমাৰ কি দিয়া আছে ইয়াতে কৈছে যে প্ৰশ্নটোৰ কৈছে যে সাইকোলজি ক্লাস টেষ্টত হেৰি দিয়া আছে কেইটামান স্কোৰস দিয়া আছে ষ্টুডেন্টসে পোৱা কেইটামান স্কোৰ দিয়া আছে তো
কি স্কোৰ আছে 24 পাইছে এজনে 25 এজনে পাইছে 23 এজনে পাইছে 26 এজনে পাইছে 29 এজনে পাইছে তাৰপিছত 30 পাইছে 27 পাইছে 35 পাইছে 34 পাইছে 36 পাইছে আৰু 28 পাইছে গতিকে এতিয়া প্ৰথম কথাটো কি হ'ল আমি প্ৰথমতে আমি এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব এসেন্ডিং অৰ্ডাৰত ডেটাটো ঠিক আছে তো এতিয়া আমি এৰেঞ্জ কৰিলে কেনেকৈ আহিব 23 আহিব তাৰপিছত 24 আহিব তাৰপিছত 25 আহিব তাৰপিছত 26 আহিব তাৰপিছত 27 আহিব 28 আহিব 29 আহিব তাৰপিছত 30 আহিব 34 আহিব 35 আহিব আৰু 36 আহিব এতিয়া Q1ত কি হৈছে Q1ত আমি কি কৰিব লাগিব আমি n+1 n মানে কি হয় যে টোটাল স্কোৰ্স কেইটা আছে মানে n আমাৰ কেইটা হ'ব কেইটা মানুহ আছে কেইটা ষ্টুডেন্ট আছে আমাৰ ইয়াতে কেইটা ষ্টুডেন্ট আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11টা আমাৰ ষ্টুডেন্ট আছে গতিকে ইয়াতে Q1 আমি কেনেকে ওলাম 11 + 1 তাৰপিছত divided by fourth position equal to third position divided by fourth position গতিকে 12 divided by 4 তো আমাৰ কি হয় থাৰ্ড পজিশনৰ যেটো স্কোৰ হয় হেতু হ'ব আমাৰ ঠিক আছে তো আমাৰ কি হয় থাৰ্ড পজিশনৰ স্কোৰটো আমাৰ 25 হয় এসেন্ডিং অৰ্ডাৰত এই যে এৰেঞ্জ কৰা আছে হেয়া আমাৰ 25 হয় তাৰ এটো আমাৰ Q1 উলালো আমি ঠিক আছে তাৰ পিছত Q3 আমি কেনেকে ওলাম আমি এই যে হেৰি কেইটা ষ্টুডেন্ট আছে 11টা ষ্টুডেন্ট আছে +1 টো কৰিমে কিন্তু তাৰে আগত লগতে আমি 3 দি মাল্টিপ্লাই কৰিম তাৰ মানে 3 * 11 + 1 divided by fourth position বা 4 ঠিক আছে গতিকে n আমাৰ কিমান আছিল টোটাল কেইটা ষ্টুডেন্ট আছে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ 11টা ষ্টুডেন্ট আছে গতিকে 3 * 11 কৰিলে কিমান হয় নহয় সৰি 3 * 12 কৰিলে আমাৰ কিমান হয় তাৰ পিছত 3 * 12 কৰিলে আমাৰ 36 হয়নে 36 divided by 4 যেটো আমাৰ 9th পজিশনত আহে তো 9th পজিশনত কি আছে 9th পজিশনত আমাৰ 34 আহে ঠিক আছে তো এতিয়া আমি স্টেপ 4ত আমি কেনেকে কম্পিউট কৰিম কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন আমি কেনেকে ওলাম এই আনগ্ৰুপ ডেটাৰ কাৰণে আমি Q3 আমি কিমান পাইছো 34 পাইছো 9 পজিশনত 34 আছে আৰু Q1 আমি কিমান পাইছো Q1 আমি পাইছো 25 তো এতিয়া 34 - 25 divided by 2 তো 34 - 25 কিমান হ'ব 9 হয় 9 আহে তো 9ক আমি যদি 2 ৰে হৰণ কৰি দিও তেতিয়া হলে আমাৰ কি আহে 4.5 আহে ঠিক আছে আৰু এইখিনি ডেটাৰ যদি ৰেঞ্জ ওলাব দিয়ে তেতিয়া হলে আপোনালোকে কেনেকে ওলাব ইয়াতে আমাৰ হাইয়েষ্ট স্কোৰ কিমান আছে আমাৰ 36 আছে হয়নে আৰু লোৱেষ্ট স্কোৰ কিমান আছে 23 আছে গতিকে হাইয়েষ্ট স্কোৰ মাইনাস লোৱেষ্ট স্কোৰ অৰ্থাৎ 36 - 23 কিমান হ'ব 13 পাম না আমি গতিকে ৰেঞ্জ টু কিমান হ'ব ৰেঞ্জ হ'ব আমাৰ 13 এতিয়া আমি গ্ৰুপ ডেটা
গ্ৰুপ ডেটাৰ পৰা কেনেধৰণে কোৱাৰ্টাইল ডেভিয়েশ্যন আমি কম্পিউট কৰিব পাৰোঁ সেয়া আমি চাম গতিকে ইয়াতে কৈছে যে আমি কোৱাৰ্টাইল ডেভিয়েশ্যন কেনেকৈ পাম Q3 minus Q1 divided by 2 সেইখিনিলৈকেতো আমি কৰিবই লাগিব তাৰে পিছত আমি কি কৰিম আমি Q1 equal to L plus I তাৰপিছত ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট হ'ব n divided 4 minus cumulative frequency divided by frequency আৰু Q3 আমি কেনেকৈ ওলাম lower limit plus interval bracketot 3 into n divided by 4 minus cumulative frequency divided by frequency এটা ইয়াতে L কি হয় L হয় যে exact lower limit of the interval in which the quartile falls ঠিক আছে তাৰপিছত I কি হয় I আমাৰ হয় length of the interval cumulative frequency কাক কোৱা হয় cumulative frequency to হয় frequency up to interval which contains the quartile তাৰপিছত FQ কি হয় FQ আমাৰ frequency on the interval containing the quartile এটা আমি let us understand আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ যে আমি এই কেনেকৈ কৰিম অংক ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে আমাৰ ক্লাছ ইণ্টাৰভেল দিয়া আছে ফ্ৰিকুৱেন্সি দিয়া আছে ক্লাছ ইণ্টাৰভেল কি দিয়া আছে আমাৰ তলৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ 140 পৰা 144 তাৰপিছত 140 পৰা 144 লৈকে তাতে কিমান ফ্ৰিকুৱেন্সি আহিছে এটা তাৰপিছত 145 পৰা 149 লৈকে কেইটা ফ্ৰিকুৱেন্সি আহিছে এয়া মাজত আছে 3 তাৰপিছত 150 পৰা 154 লৈকে কি ফ্ৰিকুৱেন্সি আহিছে দুটা ফ্ৰিকুৱেন্সি তাৰপিছত 155 পৰা 159 লৈকে কেনেকৈ আহিছে চাৰিটা ফ্ৰিকুৱেন্সি আহিছে তাৰপিছত 160 পৰা 164 লৈকে কি আহিছে ফ্ৰিকুৱেন্সি 4 তাৰপিছত 165 পৰা 169 লৈকে কি আহিছে ফ্ৰিকুৱেন্সি 6 তাৰপিছত 170 পৰা 174 লৈকে আমাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি কি আহিছে 10 আহিছে তাৰপিছত 175 পৰা 179 লৈকে আমাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি আহিছে 8 তাৰপিছত 180 পৰা 184 লৈকে ফ্ৰিকুৱেন্সি আহিছে 5 তাৰপিছত 185 পৰা 189 লৈকে ফ্ৰিকুৱেন্সি কি আহিছে 4 আহিছে তাৰপিছত 190 পৰা 194 লৈকে কি ফ্ৰিকুৱেন্সি আহিছে 2 আহিছে আৰু লাষ্ট 195 পৰা 199 লৈকে আমাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি কিমান আহিছে 1 আহিছে এতিয়া আমি টোটাল স্কোৰটো ওলাব লাগিব টোটাল মানে ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ স্কোৰটো ওলাব লাগিব এতিয়া টোটাল ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ স্কোৰ কিমান হ'ব সেয়া হ'ব আমি এই প্ৰথম ওপৰৰ পৰা যাওঁ 1 যোগ 2 যোগ 4 যোগ 5 যোগ 8 যোগ 10 যোগ 6 যোগ 4 যোগ 4 যোগ 2 যোগ 3 যোগ 1 ইকুৱেল টু আমি কিমান পাম আমি 50 পাম টোটাল স্কোৰ আমাৰ কিমান হৈছে 1 প্লাছ 2 প্লাছ 4 প্লাছ 5 প্লাছ 8 প্লাছ 10 প্লাছ 6 প্লাছ 4 প্লাছ 4 প্লাছ 2 প্লাছ 3 প্লাছ 1 কৰিলে আমি কিমান পাম আমি 50 পাম ঠিক আছে তো 50 পালো এতিয়া আমি কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সি কেনেকৈ ওলাম কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সি আমি প্ৰথমতে কি কৰিম এই যে তলৰ লাইনটো যে আছে 140 পৰা 144 ভিতৰত তো আমি তাতে ফ্ৰিকুৱেন্সি কিমান আছে 1 আছে এটা ফ্ৰিকুৱেন্সি তো আমি 1 বহালো কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সি তলত দে এতিয়া নেক্সট মাজত চাওক নেক্সট স্কোৰটো আমাৰ 1ৰ ওপৰত কিমান আছে 3 গতিকে 1 প্লাছ 3 কিমান হয় আমাৰ 4 হয় তাৰ পিছত আকৌ ফ্ৰিকুৱেন্সি 3ৰ ওপৰৰ স্কোৰটো আছে 2 গতিকে এটা 4 প্লাছ 2 কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ ফালে আকৌ চাক 4 প্লাছ 2 কিমান হয় আমাৰ 6 হয়
তাৰ পিছত 6 প্লাস 4 কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 6 আৰু ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 4 প্লাস কৰিলে কিমান আমি পাম 10 পাম তাৰপিছত 10 কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 10 আৰু ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 4 আমি যোগ কৰিলে কিমান পাম আমি 14 পাম তাৰ পিছত আকৌ কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 14 আৰু ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 6 যোগ কৰিলে আমি 20 পাম তাৰ পিছত কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 20 আৰু ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 10 যোগ কৰিলে আমি 30 পাম তাৰ পিছত কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 30 আৰু ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 8 যোগ কৰিলে আমি 38 পাম তাৰ পিছত 38 কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 38 আৰু ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 5 যোগ কৰিলে আমি 43 পাম তাৰ পিছত 43 কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 4 যোগ কৰিলে আমি 47 পাম তাৰ পিছত 47 যোগ কৰি তাত কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 47ত আমি যদি ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 2 যোগ দিও আমি 49 পাম আৰু শেষত আমি 49 কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 49ত যদি আমি 1 যোগ দিও তেতিয়াহলে আমি কিমান পাম তেতিয়াহলে আমি 50 পাম গতিকে ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ টোটাল কিমান হৈছিলে 50 গতিকে তলৰ পৰা আমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰি শেষটো হয় হে তেতিয়া আমি 50 পাম আৰু যদি আপুনি ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ টোটাল লৰ লগত যদি কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ শেষৰটো মানে সংখ্যা মিলা নাই তেতিয়াহলে আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ কবাত ক্যালকুলেশনত মানে যোগ কৰোতে কৰবাত ভুল হৈছে গতিকে ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ যদি 50 আহিছে তেতিয়াহলে কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ শেষৰ নম্বৰটো 50 আহিবই লাগিব যদি 100 আহিছে শেষৰ নম্বৰটো 100 আহিবই লাগিব যদি 10 আহিছে শেষৰ নম্বৰটো 10 আহিবই লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি কোয়াৰ্টাইল ডেভিয়েশনটো কৰিম গতিকে কোয়াৰ্টাইল ডেভিয়েশন কৰা ফৰ্মুলাটো প্ৰথম Q1 কি দিছে length lower limit এতিয়া lower limit plus class interval bracketot n divided by 4 minus cumulative frequency divided by frequency এতিয়া আমি Q1 পাব হলে আমি কি কৰিম আমি n divided by 4 কৰিলো প্ৰথমতে এতিয়া n divided by 4 n আমাৰ কেটা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 হয়নে sorry n আমাৰ হেৰি 50 আছে frequency আমাৰ 50 হয় right yeah frequency আমাৰ 50 আছে তো 50 divided by 4 কিমান হ'ব আমাৰ হেয়া হৈছে 12.5 ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া আমি লোৱাৰ লিমিট কেনেকে পালো লোৱাৰ লিমিট আমি পালো 159.5 159.5 আমি হেৰি 12.5 আইটেমৰ পৰা যেটো তলত পৰে এতিয়া আমি চাম এতিয়া চাব 12.5 to 14 কে সৰু হয় আৰু 10 কে ডাঙৰ হয় গতিকে 14 ঘৰটো আমি লব নোৱাৰো আমি কি লব লাগিব আমি 10 যত কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সি পৰিছে ন হেতু লব লাগিব গতিকে হেতু ঘৰত ক্লাস ইন্টাৰভেল আমাৰ কিমান আছে আমাৰ 155 ৰ পৰা 159 আছে গতিকে আমি লোৱাৰ লিমিট কিমান লব লাগিব আমি 159.5 লব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া এতিয়া I আমাৰ কিমান হ'ব I আমাৰ
ক্লাছ ইণ্টাৰভেল 5টা কেনেকৈ 5টা এই ধৰি লওক 140ৰ পৰা গণো 140 141 142 143 144 5টা হয়নে তাৰপিছত ধৰি লওক বেলেগ এটা চালো এই 175ৰ পৰা 179ৰ স্ক'ৰটোৱে চালো ধৰি লওক 175 176 177 178 179 গতিকে 5 ঠিক আছে সেইটো আমাৰ 5 হয় তাৰপিছত frequency কিমান হ'ব 10 হ'ব 10 cumulated scores up to interval containing Q1 ঠিক আছে এই যে 10টো আছে যে 10টো আমাৰ frequency FI হ'ব তাৰ অৰ্থাৎ cumulative frequency আৰু frequency কিমান হ'ব 4 হ'ব 4 the frequency on the interval on which the Q1 fall Q1 আমাৰ 10ত পৰি আছে ন গতিকে 10ৰ frequency আমাৰ কিমান হয় 4 হয় হেতু কৈছে হল তাৰ পিছত এতিয়া আমি ফৰ্মুলাত বহাই দিলো Q1 লোৱাৰ লিমিট কিমান হয় আমাৰ লোৱাৰ লিমিট 159.5 হয় প্লাস ক্লাছ ইণ্টাৰভেল আমাৰ কিমান হয় 5 হয় এই যে কলো যে 140 141 142 143 144 5টা ক্লাছ ইণ্টাৰভেল 5 হয় আমাৰ তাৰ পিছত n আমাৰ কিমান হয় 12.5 মাইনাস কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সি আমাৰ কিমান হ'ব 10 কাৰণ কি 12.5 তকে সৰু নম্বৰটো 10 আছে 11 বা 12 নাই বা 10.5 এইবোৰ বেলেগ একো স্কোৰ নাই ডাইৰেক্ট 12.5 তকে সৰু স্কোৰ আমাৰ 10 আছে গতিকে আমি 10টো পুট কৰিলো ঠিক আছে তাৰ পিছত ডিভাইডেড বাই 4 মানে ফ্ৰিকুৱেন্সি কোনটো য'ত 10টো পৰিছে ন য'ত কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সি পৰিছে তাৰে নেক্সটতে যিটো ফ্ৰিকুৱেন্সি আছে চাওক 10ৰ অপজিটত 4 ফ্ৰিকুৱেন্সি আছে গতিকে সেই ফ্ৰিকুৱেন্সিটো আমি ভৰালো ভৰাই ফালে আমি 162.62 আমি কোয়ার্টাইল ফার্স্ট কোয়ার্টাইল পালো ঠিক আছে তো এতিয়া পালো আমি 162.62 ফার্স্ট কোয়ার্টাইল পালো এতিয়া আমি নেক্সট থার্ড কোয়ার্টাইল আমি উলিয়াবলে লাগিব থার্ড কোয়ার্টাইল আমি কেনেকে উলিয়াম ইয়াতে ফর্মুলাটো হল যে লোয়ার লিমিট প্লাস ক্লাস ইন্টারভেল তাৰপিছত 3 into n divided by 4 minus cumulative frequency divided by frequency গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিম 3n divided by 4 n আমাৰ কিমান হয় 50 হয় তো 3 into 50 কিমান হ'ব আমাৰ 150 divided by 4 আমি কিমান পাম 37.5 গতিকে 37.5 ক'ত পৰে 38 আছে আৰু 30 আছে হয়নে গতিকে 170 ৰ পৰা 174 ৰ ভিতৰত আমি পালো স্কোৰটো 30 হ'ব কাৰণ কি 37.5 to 38 তকে সৰু হয় গতিকে আমি 37.5 তকে ওপৰৰ নম্বৰটো ল'ব নোৱাৰো আমি সৰু নম্বৰ এটা ল'ব লাগিব তো আমি 30 ললো তো 30 ৰ এগেইনষ্ট ক্লাছ ইন্টাৰভেল কিমান আছে 170 ৰ পৰা 174 লৈকে হয়নে তো আমি লোৱাৰ লিমিট কিমান ললো আমাৰ লোৱাৰ লিমিট আমি 174.5 ললো ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সি কিমান হ'ব কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সি আমাৰ 30 হ'ব হয়নে তাৰ পিছত ফ্ৰিকুৱেন্সি আমাৰ কি হ'ব ফ্ৰিকুৱেন্সি মই এটা বস্তু ভুলকে বুজাইছো ফ্ৰিকুৱেন্সি কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ এগেইনষ্টে থকা নম্বৰটোৰ ওপৰৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো হয় ঠিক আছে ইয়াতে 10ৰ এগেইনষ্টে 4 আছে কিন্তু 4ৰ ওপৰত আৰু এটা 4 আছে হয়নে গতিকে হেতু 4 হে ধৰা হৈছে গতিকে ইয়াতে 30ৰ
against a frequency আছে 10 কিন্তু আমি কোনটো frequency লম আমি 8 নম্বৰ frequency টো হে লম গতিকে এতিয়া আমি ফৰ্মুলাত বহাই দিলো ফৰ্মুলাত কি বহালো আমাৰ লোৱাৰ লিমিটত 174.5 বহালো তাৰ পিছত ক্লাস ইন্টাৰভেলত আমি +5 বহালো তাৰ পিছত ব্র্যাকেটত 37.5 is a 3n divided by 4 কৰিছিলো হেতু minus cumulative frequency divided by frequency 8 গতিকে আমি এইখিনি গুটেই অংকটো মানে ক্যালকুলেশন খিনি কৰাৰ পিছত কিমান পালো আমি 179.19 পালো গতিকে এটা আমি যদি ফৰ্মুলাত বহাই দিও q3 q2 q3 আমি পাইছো 179.19 হয়নে আৰু q আৰু হেৰি এটো q1 হ'ব লাগে ৰে ভুলতে q2 হৈছে q3 q1 q1 আমি কিমান পাইছো আমি q1 পাইছো 162.62 পাইছো তো divided by 2 এতিয়া 179 minus 179.19 minus 162.62 divided by 2 হলে কিমান হ'ব আমাৰ 8.28 হয় ঠিক আছে তো এইটো আমাৰ আছিলে কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশনৰ ফৰ্মুলা এটা হল আমাৰ আনগ্ৰুপড ডেটা এইটো আছিলে আমাৰ আনগ্ৰুপ ডেটা আৰু যেটা গ্ৰুপ ডেটা যেটা গ্ৰুপ কৰি দিয়ে গ্ৰুপ কেটা কৰি দিয়ে যেতিয়া ক্লাস ইন্টারভেলস দি দিয়ে আৰু তাতে ফ্ৰিকুৱেন্সি দিয়া থাকে বাকি কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ পৰা আমি নিজে উলিয়াবলে লাগে তো হেতু হৈছে গ্ৰুপ ডেটা আৰু আগৰটো আছিলে আনগ্ৰুপ ডেটা এতিয়া আমি চাম আমি এভাৰেজ ডেভিয়েশন চাম আমি এতিয়ালৈকে কি চালো আমি ৰেঞ্জ চালো কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন চালো এতিয়া আমি আগবাঢ়িম এভাৰেজ ডেভিয়েশনলৈকে এতিয়া কথা হৈছে যে এভাৰেজ ডেভিয়েশন আৰু গ্ৰুপ ডেটা আৰু আনগ্ৰুপ ডেটা থাকে তো ইয়াতে ফৰ্মুলাটো কি হয় এভাৰেজ ডেভিয়েশনৰ average deviation equal to sum of হেৰি average deviation equal to sum of mean divided by n ঠিক আছে total deviation from mean ইয়াতে লিখাই আছে যত sum of x equal to total deviation from mean meanor পৰা কিমান deviate কৰিছে total আৰু n হল total number of observation এতিয়া আমাৰ ইয়াতে দিয়া আছে scores পাঁচটা স্টুডেন্টৰ স্কোৰ দিয়া আছে এটা এক নম্বৰ স্টুডেন্টৰ 6 পাইছে 2 নম্বৰ স্টুডেন্টৰ 8 পাইছে 3 নম্বৰ স্টুডেন্টৰ 10 পাইছে 4 নম্বৰ স্টুডেন্টৰ 12 পাইছে আৰু 5 নম্বৰ স্টুডেন্টৰ 14 পাইছে এতিয়া স্টুডেন্টসে আৰু স্কোৰস এই দুটা বস্তুহে আপোনালোকক দিয়া থাকিব এতিয়া আমি স্কোৰস কেটা টোটাল কৰিব লাগিব টোটাল আমি কেনেকে কৰিম 6 + 8 + 10 + 12 + 14 কিমান হয় 50 হয় ঠিক আছে 50 হলে আমি এটা মিন উলিয়াব লাগিব হয় না নহয় কাৰণ কি আমি ডেভিয়েশন ফ্ৰম দা মিন সাম গটিকে 50 ডিভাইডেড বাই 5 এই 5 কেনেকে আহিল কাৰণ কি স্টুডেন্ট কেটা আছে স্টুডেন্ট 5টা আছে গটিকে আমি টোটাল স্কোৰটোক ডিভাইডেড বাই 5 কৰিম ঠিক আছে তো আমি 10 পালো এতিয়া আমি ডেভিয়েশন সাম ঠিক আছে এতিয়া ডেভিয়েশন ফ্ৰম দা মিন কেনেকে সাম এই যে হেৰি স্কোৰ আছে স্কোৰস মাইনাস মিন ঠিক আছে এতিয়া স্কোৰস 6 মাইনাস 10 হলে আমি কিমান পাম আমি -4 পাম 8 মাইনাস 10 হলে আমি কিমান পাম -2 10 মাইনাস 10 হলে আমি কিমান পাম 0
12 বিয়োগ 10 কৰিলে আমি কিমান পাম 2 আৰু 14 আমি যদি 10ক 14ৰ পৰা বিয়োগ কৰো আমি কিমান পাম আমি 4 পাম তাৰপিছত আমি টোটাল স্কোৰটো ওলালো ডেভিয়েশ্যন ফ্ৰম দ্য মিনৰ আমি টোটাল স্কোৰটো ওলালো সেয়া হৈছে 12 এতিয়া আমি ফৰ্মুলাত বহাম ফৰ্মুলা ইয়াতে লিখাই আছে প্ৰথম আমি মিনটো কেনেকে উলিয়ালো আমি 50 আমি আগে স্কোৰছ যিখিনি পাইছে তাহাতে 6 8 10 যি পাইছে গোটেইখিনি আমি এড কৰি ললো আমি যোগ কৰি ললো তো আমি 50 পাইছো তাৰপিছত যেইটা ষ্টুডেন্ট আছে আমাৰ ইয়াতে কেইটা ষ্টুডেন্ট আছিলে আমাৰ ইয়াতে 5টা ষ্টুডেন্ট আছিলে গতিকে এই 5টা ষ্টুডেন্টক পাছেদি আমি মানে 50ক আমি পাছেদি মাইনাস কৰি দিছো তাৰ পিছত আমি ডেভিয়েশনটো কম্পিউট কৰিলো মানে এই স্কোৰজৰ পৰা মিনৰ পৰা কিমান ডেভিয়েশন হৈ আছে স্কোৰ এতিয়া মিন যদি 10 হয় আৰু 6 হৈছে তো 6 মাইনাস 10 কিমান হ'ব -4 গতিকে আমি কি পালো আমি 0 -2 -4 +2 +4 পাইছো ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে আমাৰ প্লাস মাইনাসৰ হেৰি চিন নালাগে আমি এনে যদি আমাৰ মাইনাস থাকে তেতিয়া কি কৰো আমি মাইনাস মাইনাস প্লাস তাৰপিছত প্লাস প্লাস থাকাৰ পৰা আমি হেয়া প্লাস মাইনাস কৰি দিও কিন্তু ইয়াতে মাইনাস থাকিলেও আমি প্লাস কৰিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে ইয়াত 4 + 2 + 0 0ৰ বাৰু একো স্কোৰ নাহে +2 + 4 তো 12 হল ঠিক আছে তেনেকে 12 হৈছে নহলেতো কাটাই গলে হয় কাৰণ কি হেফালেও -6 প্লাস তলৰ ফালে 6 তো কাটা গলে হয় কিন্তু ইয়াতে কাটা নাযায় ইয়াতে আমি বস্তুটো যোগ কৰি দিও ঠিক আছে গতিকে 12 পালো এতিয়া আমাৰ কি হ'ব sum of mean deviation আমি কিমান পালো 12 পালো এই যে শেষৰ যেটো আমাৰ কলম আছে তাতে আমি টোটাল 12 পাইছো 12 divided by n আমাৰ কিমান হল total number of observations অৰ্থাৎ কেইটা ষ্টুডেন্ট আছিলে আমাৰ 5টা ষ্টুডেন্ট আছিলে হয়নে গতিকে 12 divided by 5 2.4 আমাৰ আনসাৰ হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি গ্ৰুপ ডেটাৰ কাৰণে এভাৰেজ ডেভিয়েশন উলিয়াম Okay, এটা average deviation or group data কাৰণেও same formula হয় same formula as in খালি মাজত f এটা সোমাই যায় মানে summation of fx divided by n এটা summation of fx কি হয় ইয়াতে আমি add all the fx without considering the plus minus sign আৰু n হল আমাৰ number of observation এটা আমি কেনেকে calculate কৰিম হেয়া আমি চাই লম ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ ইয়াত ক্লাস ইন্টাৰভেল দিয়া আছে আৰু ফ্ৰিকুৱেন্সি লৈকেহে দিয়া থাকিব বাকি যে মিড পইণ্ট fx x fx এইবোৰ যে ওলাইছো এইবোৰ সব আমি নিজে উলিয়াব লাগিব গতিকে ইয়াতে ক্লাস ইন্টাৰভেল দিয়া আছে 110ৰ পৰা 114 তাৰে ফ্ৰিকুৱেন্সি আছে 3 তাৰছত 105ৰ পৰা 109 লৈকে আছে 4 100ৰ পৰা 104 লৈকে ফ্ৰিকুৱেন্সি দিয়া আছে আমাৰ 6 তাৰপিছত 95ৰ পৰা 99 লৈকে ফ্ৰিকুৱেন্সি দিয়া আছে আমাৰ 8
তাৰপিছত 90 ৰ পৰা 94 লৈকে ফ্ৰিকুৱেন্সি দিয়া আছে 15 হয়নে তাৰপিছত 85 ৰ পৰা 89 লৈকে ফ্ৰিকুৱেন্সি দিয়া আছে 10 তাৰপিছত 80 ৰ পৰা 84 লৈকে ফ্ৰিকুৱেন্সি দিয়া আছে 7 75 ৰ পৰা 79 লৈকে ফ্ৰিকুৱেন্সি দিয়া আছে 4 আৰু 70 ৰ পৰা 74 লৈকে ফ্ৰিকুৱেন্সি দিয়া আছে 3 তো এতিয়া আমাৰ টোটাল কিমান হল আমি এইখিনি ফ্ৰিকুৱেন্সি আমি টোটাল কৰিব লাগিব 3 plus 4 plus 6 plus 8 plus 15 plus 10 plus 7 plus 4 plus 3 মানে ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ গোটেইখিনি টোটাল কৰি আমি কিমান পালো আমি পালো 60 ঠিক আছে এতিয়া আমি মিড পইণ্ট ওলাব লাগিব মিড পইণ্ট কি হ'ব আমাৰ ৰব দেই মিড পইণ্ট আমাৰ ইয়াতে আছে ক্লাছ ইণ্টাৰভেলৰ কিমান আছে 110 প্লাছ 114 224 ওলাব ডিভাইডেড বাই 2 112 ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ আমি 105 ক্লাছ ইণ্টাৰভেল প্লাছ 109 কিমান 214 divided by 2 কিমান হ'ব 107 হেনেকে আমি গোটেই কেটা যোগ কৰি আমি মিড পইণ্টটো ওলাম ইয়াতে হল ন 100 প্লাস প্লাস 114 ডিভাইডেড বাই 2 আমি 112 পালো তাৰছত 105 প্লাস 109 ডিভাইডেড বাই 2 কৰিলে আমি 107 পাওঁ তাৰছত 100 প্লাস 104 ডিভাইডেড বাই 2 কৰিলে আমি 102 পাওঁ তাৰ পিছত 95 plus 99 divided by 2 কৰিলে আমি 97 পাওঁ তাৰপিছত 85 plus 89 divided by 2 কৰিলে 87 পাওঁ তাৰপিছত 75 plus 79 divided by 2 কৰিলে 77 পাওঁ আৰু লাষ্ট 70 plus 74 divided by 2 কৰিলে আমি মিড পইণ্ট হেৰি হ'ব লাগে এইটো 72 হ'ব লাগে দেই ভুলতে 82 লিখা আছে তা এতিয়া আমি এফএক্স ওলাম আমি এফএক্স কেনেকে ওলাম আমি ফ্ৰিকুৱেন্সি ইনটু মিড পইণ্ট এই যে আমি ফ্ৰিকুৱেন্সি কেইটা দিয়া আছে আৰু এই যে মিড পইণ্টটো ওলালো হে আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম হা এতিয়া 3 into 112 কিমান হ'ব 336 তাৰছত ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 4 আৰু মিড পইণ্টৰ 107ক মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কিমান পাম 428 তাৰ পিছত ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 6 আৰু 102ক মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাম 612 তাৰছত 8 ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 8 আৰু মিড পইণ্টৰ 97ক মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাম 776 তাৰছত ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 15 আৰু মিড পইণ্টৰ 92ক মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাম 1380 তাৰছত ফ্ৰিকুৱেন্সি 10 আৰু 87 মিড পইণ্টৰ 87ক মাল্টিপ্লাই আমি কৰিলে পাম 870 তাৰপিছত 82 into 7 ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 7 আৰু মিড পইণ্টৰ 82 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাম 574 তাৰপিছত ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 4 মাল্টিপ্লাইড বাই 77 মিড পইণ্টৰ 77 কৰিলে আমি পাম 308 আৰু ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 3 আৰু মিড পইণ্টৰ এইটো 82 নহয় দে 72 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাম টোটাল 5500 গতিকে এতিয়া আমাৰ মিন কিমান হ'ব 5500 divided by 60 ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ আমাৰ টোটাল কিমান আছিল 60 হয়নে গতিকে সেই 60 কৰিলে আমি 91.67 পাওঁ গতিকে আমি এতিয়া x কেনেকে ওলাম আমি ওলাম x মিন মাইনাস হেৰি
মিনৰ পৰা কিমান ডেভিয়েট কৰিছে গতিকে আমাৰ মিন কিমান হয় 91.67 হয়নে আৰু এফালে আমাৰ মিড পইণ্ট আমাৰ x কিমান হয় এই 107 গতিকে 112 minus 91.67 হলে 20.33 107 minus 91.67 হলে 15.33 তাৰপিছত 102 minus 91.67 হলে 10.33 97 minus 91.67 হলে 5.33 92 minus 91.67 হলে 0.33 87 minus 91.67 হলে minus 4.67 82 minus 91.67 হলে minus 9.67 77 minus 91.67 হলে minus 14.67 আৰু last 82 minus 91.67 হলে কিমান হয় আমাৰ minus 19.67 হল আমি ওলালো এতিয়া আমি fx ইনটু কৰিম fx আমি কেনেকে ইনটু কৰিম এই যে হেৰি পাইছো আমি 20.33 মাত্ৰ যে x পালো x আৰু frequency fx ঠিক আছে frequency 3 into 20.33 কিমান হ'ব 60.99 frequency 4 আৰু x ৰ 15.33 কিমান হ'ব 61.32 frequency 6 আৰু x ৰ 10.33 হ'ব 61.98 তাছত তেনেকে এই ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 8 15 10 7 6 3 আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম এইফালে 5.33 minus 4.67 minus 9.67 minus 14.67 আৰু minus 19.67 তেনেকে কৰি আমি fx পালো ন এই fx আমাৰ কিমান হল 60.99 61.32 61.98 42.64 4.95 minus 46.67 তাৰ পিছত minus 67.69 minus 58.68 আৰু minus 59.0 গতিকে এই fx গুটেখিনি টোটাল কৰিম মাইনাস সাইনত কিন্তু আমি মাইনাস নকৰো আমি টোটাল কৰিম প্লাস হে কৰিম প্লাস কৰাৰ পিছত এটা আমি ফৰ্মুলাত বহুৱাই দিম এটা ফৰ্মুলা কি আছিল আমি প্ৰথমতে আমি তো মিনটো উলাই ললো 5500 divided by 60 কাৰণ কি আমাৰ frequency total কিমান আছিল 60 গতিকে 9.67 তাৰ পিছত আমি deviation from the mean উলালো fx গুটেখিনি উলালো midpoint উলালো এটা আমি ফৰ্মুলাত বহাব লাগে ad equal to summation of fx আমাৰ কি হ'ব এই 463.93 ঠিক আছে এটো হ'ব divided by n আমাৰ কি আছিলে frequency n আমাৰ কি হ'ব 60 গটিকে 463.93 divided by 60 কৰিলে আমি পাও 7.73 গটিকে আমাৰ average deviation কিমান হ'ব আমাৰ average deviation হ'ব 7.73 গটিকে আজিলৈকে ইমানে আজিলৈকে আমি ৰেঞ্জ চালু তাৰ পিছত quartile deviation চালু average deviation চালু একেটা চালু কিন্তু আমি standard deviation চাবলে বাকি আছে standard deviation আমি অহা ক্লাছত চাম গটিকে ইয়াতে আটাইতকৈ সহজ হল ক্যালকুলেট কৰিবলৈ ৰেঞ্জ আমাৰ আটাইতকৈ সহজ কাৰণ কি আমি
হাইয়েষ্ট স্কোৰ মাইনাছ লোৱেষ্ট স্কোৰ কৰি দিলে হৈ যায় আৰু এইকেইটা মেজাৰ্ছ অফ ডিছপাৰ্চন হয় বা মেজাৰ্ছ অফ ভেৰিয়েবিলিটি বুলি কোৱা হয় আৰু ইহঁতে কি বুজায় ইহঁতে বুজায় যে মিনৰ পৰা কিমান ডেভিয়েট কৰিছে ঠিক আছে কোৱাৰ্টাইল ডেভিয়েশ্যনত আমাৰ কি থাকে আমাৰ গ্ৰুপ ডেটা থাকে আনগ্ৰুপ ডেটা থাকে আৰু হেৰি ইয়াতে আমি বেচিকলি ফৰ্মুলাটো কি হয় Q3 minus Q1 divided by 2 অৰ্থাৎ প্ৰথম কোৱাৰ্টাইল মাইনাছ থাৰ্ড কোৱাৰ্টাইল ডিভাইডেড বাই 2 ঠিক আছে গতিকে প্ৰথম কোৱাৰ্টাইলত আমাৰ কিমান থাকে 25% অফ দ্য কেচেছ যিখিনি 25% তলত থাকে মানে 25% বা তাৰে তলত থাকে সেইখিনি আমি ইনক্লুড কৰো আৰু থাৰ্ড কোৱাৰ্টাইলত কি থাকে 75 কোৱাৰ্টাইলতকে তলত থাকে 75% অফ দ্য কেচেছ থাকে তো Q3 minus Q1 divided by 2 কৰিলে আমি কোৱাৰ্টাইল ডেভিয়েশ্যনটো পাই যাওঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ আনগ্ৰুপ ডেটাৰ কাৰণে এটা চিষ্টেম আছে আৰু গ্ৰুপ ডেটাৰ কাৰণে কি হয় গ্ৰুপ ডেটাৰ কাৰণে আমি কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো ওলাই ল'ব লাগে কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো উলিয়াই ফালে আমি যেতিয়া ফৰ্মুলাত বহুৱাই দিওঁ তেতিয়া কি হয় তেতিয়া আমাৰ বস্তুখিনি ওলাই যায়গে আৰু এভাৰেজ ডেভিয়েশ্যনত কি হয় এভাৰেজ ডেভিয়েশ্যনত যেতিয়া আমাৰ আনগ্ৰুপ ডেটা থাকে আনগ্ৰুপ ডেটাত আমি ডিৰেক্ট কি কৰোঁ ডেভিয়েশ্যন প্ৰত্যেকটা স্ক'ৰৰ আমি ডেভিয়েশ্যন চাওঁ মিনৰ পৰা তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ সেইটো টোটেল কৰি দিওঁ টোটেল কৰাৰ পিছত আমি যিটো টোটেল স্ক'ৰ পাওঁ সেইটো ডিভাইডেড বাই total number of observation বা frequent বা total number of cases ইয়াতে 12 আমাৰ total score আছিলে আৰু 5টা আমাৰ observation আছিলে মানে 5টা ষ্টুডেণ্টৰ আমি score চাইছিলোঁ গতিকে তেনেকে আমি পাইছো 2.4 আৰু যেতিয়া average deviationৰ আমি গ্ৰুপ ডেটা খিনি উলিয়াব লাগে তেতিয়া কি হয় ক্লাছ ইণ্টাৰভেল আৰু ফ্ৰিকুৱেঞ্চি দিয়া থাকে আমি মিড পইণ্টটো ওলাব লাগে ক্লাছ ইণ্টাৰভেলৰ পৰা এই যে মই কৈছিলোঁ 100 এই প্ৰথম ক্লাছ ইণ্টাৰভেলটো চাক 110 প্লাছ 114 ডিভাইডেড বাই 2 তেনেকে 112 পালোঁ তেনেকে গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি 2ৰে ডিভাইড কৰিলে আমি মিড পইণ্ট কেইটা পাই যাওঁ তাৰপিছত আমি fx টো কৰিব লাগে তাৰপিছত আমি x ওলাও আৰু লাষ্টত আমি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইনটু x কৰোঁ মানে ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ এই 3 4 6 8 15 10 7 4 3 এইটো ইনটু x x কৰিলে আমি যিখিনি পাওঁ fxত সেয়া আমি টোটেল কৰি দিওঁ টোটেল কৰি দিলে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় যে sum of fx divided by n গতিকে sum of fx আমি লাষ্টত ইয়াতে কিমান পাইছো আমি পাইছো যে 463.93 আমি পাইছো গতিকে সেইটোক আমি কি কৰো সেয়া আমি ডিভাইড কৰো 60 ৰে 60 ৰে ডিভাইড কৰিলে আমি কি পাওঁ আমি 7.73 পাইছো এনসাৰ গতিকে একদম সহজ হয় খালি কোনটোৰ পিছত কি আহে সেয়া আমি মনত ৰাখিব লাগে আৰু টোটেল যেতিয়া কৰো বা মিন যেতিয়া উলিয়াও আমি অকনমান সাৱধান হ'ব লাগে আচলতে আৰু এই এফেক্টছটো কেনেকে ওলাইছো আমি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আৰু মিড পইণ্টটো মাল্টিপ্লাই কৰি ফালে ওলাইছো আৰু এক্সটো আমি কেনেকে ওলাইছো আমি হেৰি মিড পইণ্টটোৰ পৰা মিন আৰু মিড পইণ্টৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো হয় এক্সটো আৰু লাষ্টৰ এফেক্টছটো কেনেকে ওলাইছো আমি এই যে সেকেন্ড কলম এক্স আৰু ইনটু ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কৰিলে আমি তেনেকে পাইছো লাষ্টৰ এফেক্টছটো আৰু তাৰপিছত আমি টোটেল কৰি দিব লাগে টোটেল কৰাৰ পিছত ডিভাইডেড বাই আমাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি
total number of observation যিটো হয় যিটো আমি 60 পাইছিলোঁ সেয়া সেই কৰিব লাগে সেয়া ডিভাইড কৰিব লাগে আৰু ডিভাইড কৰোঁতে আমি কিমান পাইছোঁ আমি 7.73 পাইছোঁ আৰু আচলতে আজি আমি এইখিনিতে সামৰিম আৰু অহা ক্লাছত আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যনৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে আজিৰ ক্লাছ আমি ইমানতে সামৰিলোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ হেৰি এছিষ্টেণ্ট আদি ছাৰ আছে তেখেতে তাতে গৈছে কোন গৈছে এই ফৰ্মেট অ' অ'কে মোৰ আজি বিলটো ক'ত চাইন আছে